Right. Good evening. Today is a new day and new year. We have a long holiday for this paper class. In the this is the last class of the free sessions. And last 3 weeks we have done with regards to the structured essay 1. And I have given you all the short points to get the answer immediately. And you should write those things and you have to practice. Right now, today we are going to discuss the 2018, 19, and 2020. The 2018 paper is the last paper of the new syllabus. Once I have done this 2018, I will jump into the 2019. No, it is a new syllabus first paper, but no difference. You will witness there's a equality in between. If you compare 2018 and 2019, there is a strong equality, right? There is no difference. And also today I had that dream. I want to make this ACE Academy and this ACE Institute to become the lead of the English medium A-level stream, science stream. And I have witnessed that there is a problem with regards to the paper sites. Papers, you know, if you think about the Sinhala medium papers, where you can find there are plenty of websites, as well as there are the major website is that Matsapi group. If you are aware, Matsapi group එකේ තමයි Sinhala medium papers ඔය A level science වල ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ, combined maths ඒවා past papers, model papers e-analysis වල තියෙනවා, එක එක ඒවා තියෙනවා. නමුත් there is no appropriate website to find some English medium papers. Lack in Sri Lanka. Therefore, I spoke with regards with ACE Academy. I think about 3 to 4 months before, and they have agreed and they have sponsored. Now we have today we are going to launch that website, which is a student-based, student-running website. Later, I think you can also contribute for that website with your papers, right? Still, we are developing, right? තාම එක develop වෙනවා. Papers ගොඩක් දැනට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. නමුත් අර තාම ඉතින් initial stage එකේ ඉන්නේ. ගොඩක් ඔයගොල්ලන් papers හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි resource books උත් ඔක්කොම upload කරන්න තමයි ඉන්නේ ඉක්මනටම. තාම පොඩ්ඩක් ඉතින් running stage එකේ ඉන්නේ. පොඩ්ඩක් ඒගොල්ලෝ කතා කරයි. පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. කීමෝත් පොඩ්ඩක් introduce කරනවද? Hello guys, can you hear me? Yes. Good. So fine. I guess you all can see the screen. Screen එක පේන්නේ නැහැ. Right now okay. So yeah, like you all know, like Geetsa said, and we all had a problem with the paper site, which was very convenient to use, with no ads, and most importantly, a facility to view the paper quickly. So like the problem with all the paper sites we have at this time, as I see, is you all have to download the paper as a PDF and then view and then go to the question you all require to check, and then finally you don't even know where the paper is. So the next time you want to check the question again, I think you all have to repeat the same cycle. So with Paperdia, what's special is, I think this site is quite fast. Y'all can experience it, and there's more request. I think if you all are on your computers, you can check this URL papers.aceacademy.lk on your browsers and join with me for the launch of paperdia.lk. The specialty of this site is this is completely ad-free, this is fast, and y'all can let me show you. For example, view the paper at once. So resume share. All right, we got to resume the share, man. Let's share the screen now.
Give me a minute. Yeah, share the screen. So as you can see in paper.lk, you all can either download the paper from here or just check into whatever the question you want, and the paper is ready to be woven at once. So at the moment, that's all for the paper site, I guess, and we are looking to come up with a lot more cool features for this in the future. The search tab is working. You all can type in any keywords and look for any of the papers you want to see. The collection tab is there. You can visit ACE Academy through this link on here, and check ACE Academy courses as well. And yeah, hope you all enjoy the site, and let us know if you all have any suggestions for this as well. So I'll let Geetsa continue the class, and hope you all check out our new paper site today. Thank you. Thank you, Keyboard. Right, okay, Pute. We'll start through this lesson. And I think it's a better way for the English medium society. Still, we are developing, right? Develop කරනවානේ. තවදුරටත් ඉස්සරහට papers ඔක්කොම get කරනවා. මම ඉක්මනට කොහොම හරි අපි බලමු. Right, okay, පුතා 2018 the structure is saved. I think you all have that question paper with you, right? Whether the following statements are true or false, reasons are not required. First one, the polarizability of halide ions increase with increasing size. The halide ions can put them on F minus, Cl minus, Br minus, I minus. You know, down the group, the size of the halide ions will be increased. Because due to the increment of the principal quantum number inner shells, right? Shells being increased, therefore the atomic radii increases. If you consider the anions, right? I have given you the full note. Anions, the polarizability. Polarizability of anions depends on two factors. What is the first factor? Charge and the radii. In here, they both has to be increased. Therefore, the polarizability increase. That's the theory. Once the polarizability increase, covalent character increases. Therefore, make a lazy. Radius එක anions වල වැඩි වෙනකොට polarizability increase වෙනවා. Cations ගත්තොත් what? If you consider cations, the radius has to be decreased to increase the polarizing power. That's the charge එක ඒකෙත් වැඩි වෙන්න ඕන. මෙච්චරයි වෙනසකට තියෙන්නේ. Radius එක වැඩි වෙනකොට polarizability increase වෙනවා. Therefore the polarization increases. Therefore the covalent character increases. If you consider the cation, the radii has to be decreased thereafter. Therefore the polarizing power of the cation increases. Therefore the polarization increases. ඒක ගිය සතියේ අපි ඔක්කොම note එක ලියා ගත්තා ඒක. ඒක true. ඒක තියයක් නැහැ. Bond angle of NO2 greater than that of NO2 minus. I told you to remember NO2 bond angles. NO2, if you draw like this, what happened? Nitrogen 1, 2, 3, 4 being participate bonding. No, NO2 ne pute. Metana minus charge එකක් මොකුත් නැහැ. ඒ කියන්නේ definitely nitrogen has to be prepared double bonds with oxygen. There are two oxygens, no? Therefore two double bonds. Once you draw like this, nitrogen here 1 electron is there, 1, 2, 3, 4 electrons, and remaining 1 electrons is there unpaired. Make unpaired pute. Therefore octet overcome. Metana 4යි, metana 4යි, metana 1යි 9 around the nitrogen. Therefore you have to erase one bond like this. එකක් මකනවා පුතේ plus minus දානවා එච්චරයි කරන්නේ. අපි දැන් ඕක කියලා දීලා තුමු. මේ දවස් තුනේ අද පළවෙනි වතාවට මේකට සම්බන්ධ වෙනවා නම් කලින් recordings බලන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉතින් මේ මෙච්චර වේගෙන් කරන්න බෑනේ. Right? ඒක තමයි NO2. I told you to remember the bond angle is about 131 degree, or it is in between 131 to 132.
right? මේ NO2 ගේ පුතේ bond angle එක මෙහෙම තමයි ආ ඉන්නේ. plus මෙයා minus මේක 131 වගේ තමයි degree of angle එක. right? මෙයා පොඩ්ඩක් exception එකක් මම මතක තියාගන්න කියලා කිව්වා. NO2 minus, there is a minus charge, no? Therefore nitrogen is the middle atom, most electropositive. Minus එකක් තියෙන නිසා definitely O minus has to be there. The remaining oxygen should be in the double bond, right? Therefore 1, 2, 3 electrons being participated for the bonding, there's another lone pair. මේක තමයි NO2 minus octet හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඊට පුතේ මෙයාගේ bond angle එක මෙයාගේ hybridization එක බලන්න. 1, 2, 3 VSEPR pairs. It means 1, 2 sigma and 1 lone pair. 3 VSEPR. ඒ කියන්නේ S අකුරයි P අකුරු දෙකයි. sp2. sp2 with the lone pair means bond angle has to be less than 120. It means around, it is approximately 117. මෙයාගේ bond angle එක 117ක් විතර. 117ක් විතර, මෙයා 131ක්. ඒක පුතා, even though this is sp2 hybridized, NO2 is sp2 hybridized, but the bond angle is not less than 120. It is exception. මේක පුතේ මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් කරුණක්. Even though NO2 nitrogen is sp2, the bond angle is higher than 120, right? තවත් exception එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම මොකද්ද බලන්න මේකේ VSEPR pairs බලන්න. 1 sigma is here. Here also 1 sigma. There are no lone pairs. Only one unpaired electron is there. Even though this is sp2 hybridized. This is not sp. කෙනෙක් හිතනවා මෙතන VSEPR 1යි මෙතන 1යි 2යි මෙතන තියෙන lone pair එකක් නෙමෙයි unpaired නිසා ඔයා ඒක හිතන්න නැතුව ඉන්නවා. එතකොට ඔයාට හිතෙනවා මේක sp කියලා. But it is incorrect. This is sp2. sp2 now, it has to be 120 and there is a one unpaired electron, therefore it should be less than 120, but this is 131. Exception. මේකේ පුතේ sp2 උනේ කියලා හිතන්න පොඩ්ඩක් නිකන් බලන්න. Nitrogen 1s2 2s2 2p3, it is the electronic configuration, right? It means if you consider s orbitals, there are 2 electrons. P orbitals, 3 electrons each, right? Like this. And there you can see there is a pi bond. It means pi bonds being prepared by unhybridized 2p orbitals. මෙන්න මේ කියන pi bond එක හැදෙන්න the electron has to be in 2p. මොකද පුතේ pi bonds හදන්නේ p and d orbitals විතරයි. s orbitals and hybridized orbital can't prepare pi bonds. මොකද්ද s orbitals උයි hybrid orbitals වලට pi bonds හදන්න බෑ. Only p and d orbitals can prepare pi bonds. Why? Because you can see මේ වගේ යාගේ shape එක. එතකොට පුතේ මේ වගේ adjacent p orbitals ඉන්නකොට they can laterally overlap. මේගොල්ලන්ට බෑ. මේගොල්ලෝ round නේ. මේගොල්ලෝ circular. මේගොල්ලන්ට පුළුවන් linear විතරයි. මේගොල්ලන්ට එහෙමයි පුතේ. linear විතරයි. මොකද මේ පැත්තේ චූටි. ඒ surface area එක පොඩි. එතකොට laterally overlap වෙන්න බෑ. ඒ කාටද? S වලටයි hybrid කට්ටියටයි. They only can form sigma. මුන්ට පුළුවන් පුතේ සිග්මත් පුළුවන් මේගොල්ලන්ට p orbitals මේ පැත්තට ඉන්නකොට පැත්තට වැටිලා ඉන්නකොට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට සිග්මා හදන්න. මේ විදිහට කෙලින් මේ වගේ vertical විදිහට ඉන්නකොට they can form the lateral overlap. Horizontally ඉන්නකොට they can form the sigma bonds also. ඒක ඒ shape එක දිහා බලලා ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න. Then definitely this pi bond is prepared. To form this pi bond,
2p orbital has to be participated. එතකොට පුතා මෙයයි මෙන්න මේ විදිහට sp sp3 orbitals හදනවා මෙහෙම. In here 2 electrons are there. මෙතන එකයි මෙයයි. මේවා sp2 පුතේ. sp2. This one is participating for this dative bond. මෙතන electron දෙකම nitrogen ගේ පුතේ. oxygen ගේ තියෙන්නේ ඒවා මෙතන pi bond එකක් sorry මෙතන dative එකක් හැදෙන්නේ plus minus denoted by that nitrogen's 2 electrons being donated to the oxygen. මේ pi bond එක පුතා මෙතන electron එක මෙයාගේ මෙතන තියෙන එක unhybridized 2p එක පුතේ. මෙතන මේ තියෙන දෙක තියෙන්නේ මෙතන sp2 ගේ තව එකකුයි මෙතන එකකුයි සිග්මා දෙකක් තියෙන්න ඕනේ. මේ තියෙන එක සිග්මා එකක් තියෙනවා පුතේ. there's a one sigma. ඒක තමයි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එක කියලා හිතන්න. මේක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. unpaired electron එක තමයි මේ තියෙන්නේ. it means පුතේ sp2 වල තමයි මේ unpaired එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ hybridization එක sp2 පුතා. This unpaired electron is in a sp2 orbital. That's why this NO2 is sp2 hybridized fellow. ඒක තේරුම් ගන්න ඕනේ. sp වෙන්න බෑ. හරි. ඒක මේ unpaired electron එක ඉන්නේ පුතේ sp2 වල. හරි. right. පුතේ එතකොට මේක දන්න මිනිස්සෙක් කටපාඩමින් මේක NO2 131 කියන දැනගන්න ඕනේ විභාගයට යනකොට. එහෙම නැත්තම් වැඩක් නැහැ ඒ ළමයාකින්. එතකොට NO2 එහෙම ළමයි ගොඩක් යනවා පේපර් එක ලියන්න. නමුත් මගේ ක්ලාස් එකට ඇවිල්ලා නම් එහෙම යන්න බෑ. මේව මතකෙන් යන්න ඕනේ. ඉතින් NO2 131 මේ අකා 117 නම් මේක ලොකුයි කියන එක ඕන පොඩි එකෙක්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. අද බැරි වුණත් විභාගයට යද්දී ඕවා කියලාම ඔළුවේ මතක තියවනවා. මම අද විතරක් නෙමෙයි මේක දැන් ගිය සතියේත් කිව්වා. ඕවා හැමදාම වගේ කියවෙනවා. ඒක ඔටෝමැටිකලි ඕවා මතක හිටිනවා පුතේ. True. First and second are true. Next one, London dispersion forces among CCl4 molecules are smaller than the London dispersion forces among the SO3 pute. We are comparing CCl4 was SO3 London forces because pute this is you can see the 4 atoms are equal and they are in a tetrahedral manner. In SO3 all the oxygen buggers are in oxygen atoms are there, surrounded atoms are oxygen equal. එකම atom එක ඉන්නේ and the shape is trigonal plane. ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයත් non polar because the dipolar movement එක cancel වෙනවා. මේ පැත්තට තියෙනවා නම් dipolar movement එක මෙයා මේ පැත්තට නම් මෙහෙමනම් මේ තුනම මෙහෙමනේ තියෙන්නේ ඇත්තටම ඕක. ඔය මැන්දට මෙහෙමනේ ඔයගොල්ලෝ ඉන්නේ. trigonal plane. මේ වර නිකන් ෆෑන් එකක තටු වගේ කට් වෙලා යනවා. 120 degree angles වලින් මේගොල්ලෝ ඉන්නේ. similar atoms වෙන්නත් ඕනේ පුතේ. දැන් even though CCl4 is a non-polar fellow, if you consider this one as fluorine, this is now polar, slightly polar. මේ එකක් fluorine වුණොත් එහෙම මේක ටිකක් polar වෙනවා. මේ atoms different වුණොත් non polarity එක polar වෙනවා. එච්චර ලොකු polarity එකක් එන්නේ slightly polar වෙනවා. හරි. දැන් මෙතන ඉන්නේ chlorine. ඒක නිසා කොහොමත් මෙයා non polar. It means පුතේ in the non polar molecules මේ වගේ non polar molecules වල in between two non polar CCl4 තවත් CCl4 එකක් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ විදිහට
මේ වගේ බොන්ඩ් එකක් හදනවා නම් පුතේ ඒවා non polar London forces induced dipole bonds මේ intermolecular ඒ කියන්නේ secondary interaction එක London force strength depends on what? It depends on the surface area and the molecular weight. London force strength එක increase වෙන්නේ පුතේ once molecular weight increases. As once molecular weight increases, surface area increases. Therefore, London force strength increases. Therefore, boiling points of these simple covalent compounds will be increased. ඉතින් molecular weight එක වැඩි එක්කෙනා හොයනවා පුතේ carbon 12යි chlorine 1 chlorine is 35.5 දෙන්නේ 71 142යි මේ දෙකේ sum එක 154 SO3 60 32 plus 48 80. Therefore you can clearly see the molecular weight of CCl4 is larger. Therefore, the London force strength of CCl4 is higher. Smaller it is false. It is false. ඕගොල්ලොත් එහෙමද හිතන්නේ බලන්න. මම මේ හිතන විදිහටද ඕගොල්ලොත් හිතන්නේ කියලා කල්පනා කරන්න. එහෙම හිතන්නේ නැත්නම් මං හිතන විදිහට හිතන්න පුරුදු. Next, the shape of the bisulfate ion is trigonal pyramidal. The bisulfate had a sulfuric. It is of a minus. It comes from sulfuric. Sulfur is the middle atom. Once you draw the non-phosphorus containing acids, phosphorus nati eva. Again, sulfuric wage. Sulfur is the most electropositive atom. Therefore, hydrogen combined to oxygen. Like this, there are 2 hydrogens. And the remaining oxygen are in the double bond. Make it my sulfuric. Once this bond is being terminated, you can see oxygen OH, O, and this is getting the minus charge. Lone pairs them in air, lone pairs in Dagan. Make it up bisulfate. It means one H is removed as H plus by donating the 2 electrons of this bond to the oxygen. Earlier there is 2 lone pairs like this. Now there are 3 lone pairs. This is the bisulfate. And if you consider, they're asking the shape of the bisulfate. You can't tell a shape. Bisulfate ki shape එක කියන්න බෑ ඇත්තටම. But you can tell the shape around the sulfur atom of the bisulfate. You can say the shape around the sulfur atom of this ion. It is how many VSEPR? 1, 2, 3, 4. Tetrahedral. No doubt about that. But shape එකක් මෙයාට නෑ පුතේ, because if you consider the entire anion, you can see the hydrogen is like this. මෙහෙම ඇද වෙලා ඉන්නේ. එතකොට මෙහෙම කෙනෙකුට shape එකක් අපිට දන්නේ නෑ ඇත්තට. මෙහෙම එකක් ඇත්තටම sulfuric ගේ shape එකක් අපිට කියන්න බෑ. Even by sulfate. But you can tell the shape around the sulfur atom and oxygen atom. That you can tell, but you can't say the entire shape of this entire molecule. එහෙම කියන්න බෑ. ඒතර මේකේ කොහොමත් මේක වැරදි.
if the shape around the sulfur atom of the bisulfate because this is tetrahedron. Shape around the sulfur is tetra, not the trigonal bipyramid. ඒවා කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ මේ shapes නම් ගන්න විදිහ. PCPR බලලා lone pairs බලලා ගන්න දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. All three atomic orbitals, 3D atomic orbitals of an atom are represented by the quantum numbers NLML 321. 3D. For the 3D, if they given a 3D orbital, what is the principal quantum number? 3. N equals 3. Therefore, what are the L's? L's equals to what? L කියන්නේ මොනවද පුතේ? 0 to n minus 1. එතකොට පුතේ n අකුරට දාන්න මේ 3. 0 to 3 minus 1 means 2. ඒ කියන්නේ 0, 1, 2 are the azimuthal quantum numbers where the principal quantum number 3 can have the maps 0 කියන්නේ S, 1 කියන්නේ P, 2 කියන්නේ D. They're asking about the 3D. It means L in this example n equals 3, L should be 2. Therefore, ML of this 2 is -2, -1, 0, +1, +2. These are the ML values of the L equals to 2. එතකොට ඒවා දීලා නැහැ නේද? මෙතන දීලා තියෙනවා n එක 3 කියලා තියෙනවා. That's true. L is equals to 2 given, that is true. ML is given only 1. මේක විතරයි දීලා තියෙන්නේ. But මේවා දීලා නැහැ. මේවා තියෙන්න ඕනේ පුතේ. All 3D atomic orbitals mean 3, 2, -2 plus orbitals ne plus half ඕනේ. Electrons නම් එයා දාන්න ඕනේ. එයා ඕනේ. මේ අහන්නේ 3D orbitals කියන්නේ, not the electrons, not the 3D electrons. They are asking about the 3D orbitals. तर මේ ඇති. අනිත් එක 3, 2, -1. 3, 2, -0. 0. අනිත් එක 3, 2, +1. 3, 2, +2. මෙන්න මේ වගේ පහක් තියෙනවා. හැබැයි දීලා තියෙන්නේ මේක විතරයි. 3, 2, 1 විතරයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. තව තියෙනවා මේ all කිව්වම මේ ඉතුරු හතරක් දීලා නැහැ. They ask about the 3D orbitals, not the 3D electrons. If they ask about the 3D electrons, you have to put the other number also, -half and +half, which is the spin quantum number. එකක් දාන්න ඕනේ හැම එකටම. -half, +half, -half, +half. එතකොට මේ වගේ 10ක් එනවා එතකොට. මෙතන තිබෙ 1 2 3 4 5යිනේ. If they ask about the electrons, the sets of the quantum numbers should be 10. මොකද -half ඒකටම +half එකක් එනවා. මේකටත් -half, +half. මෙතනටත් -half, +half. මෙතනටත් මේකෙන් පස්සේ -half, +half ලියන්න. මෙතනත් -half එකකුත් තියෙනවා, තව +half එකකුත් තියෙනවා. 10ක් එනවා. හොඳට question එක කියවන්න ඕනේ පුතේ. එතකොට තමයි හොඳට තේරෙන්නේ. භාගෙට කියවන්න එපා. මම දැන් ටිකක් වේගෙන් කරනවා පුතේ, මේ පහුගිය දවස්වල ටිකක් හිමීට කරේ. හරි. මොකද එකම ටිකනේ දැන් මේ කරන්නේ. හරි.
Next one. The addition of an electron to a gaseous phosphorus atom is an exothermic process, whereas the gaseous nitrogen atom is endothermic. පුතේ අපි දැන් මේක කිහිපයක් කරා electron gaining enthalpy එක ගැන මෙච්චරයිද මතක තියාගන්න කිව්වේ මම. beryllium, magnesium. මෙයා positive, මෙයාත් positive. Nitrogen also positive. Positive 31 ඇත්ත. ඒ වැඩක් නෑ values ඕනේ නෑ. මෙච්චරයි positive values. මේක 66 මේක 67 ඕනේ නෑ. ඊට පස්සේ පුතේ අපිට තියෙනවා oxygen, fluorine, අර phosphorus නේ. එතන sulfur, chlorine. එතන මෙයා තමයි මෙහෙම වැඩි වෙන්නේ කියලා මතක තියාගන්න කියලා කිව්වා. මෙයා 1, මෙයා 2, third, fourth. These three are the positive values. It means phosphorus is negative, negative 72 again. It is close to C positive, but still it is negative. Still it is negative. It means the electron gaining energy of the phosphorus is exothermic. Electron gaining energy of the nitrogen is endothermic. මේවා ගැන අපි විස්තර කතා කරා මීට කලින්. මේ තියෙන්නේ මම ඒක ඔයාලට අද chat එකට දාන්නම්. sorry chat එකට නෙමෙයි මේ වෙබ්සයිට් එකට අප්ලෝඩ් කරන්නම්. මෙන්න මේකේ ඒ ටික තියෙනවා. මේකේ all syllabus new syllabus කතන්දරේ එක මම කලිනුත් දාලා ඇති. මේ තියෙන ඔය කියන ඒවා ටික. beryllium plus 66. This one is plus 67 magnesium. මේව පුතේ negatives. හරි. ඒ ටික මම දාන්න. මෙච්චර ඒව ඕනෙත් නැහැ. මෙච්චරයි මතක තියෙන්නේ. I have explained deeply during the past sessions with regards to this electron gaining energy. Therefore, make a phosphorus exolu nitrogen endo එක හරියද? True. Next one. Draw the most acceptable Lewis structure for the molecule SF3N. The SF3N. Right? Most electropositive one is the sulfur. Fluorine to the puthe. And fluorine is the 17th group. If once it forms the most stable structures, always form single bonds because it is in the 17th group, only one electron needed. Nitrogen should be there. Sulfur, outermost shell has 6 electrons. 1, 2, 3 being participated for the bonding. Another 3 are there. Nitrogen likes to prepare triple bonds normally if it is in the terminal end. Double bond or triple bond. More often it forms triple bond. Occasionally it can form double bonds as well if it is in the terminal ends. Right? එතකොට මේක triple bond එකක් හදලා දාමු බලන්න. Octet එක ප්‍රශ්නයක් නෑ because sulfur is in the third period. This one 1, 2, 3 be participate, another lone pair is there. Therefore 6 electron in here, 2 is there, 8 hari. මේක හරි. SF3N කියන්නේ මෙන්න මූ තමයි මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. The most stable Lewis structure for the molecule C3O2, the carbon suboxide, is shown below. Draw another 2 Lewis structures for this molecule. දැන් බලමු ඒකන්දිත්. Cumulene එකක් දීලාද? Cumulene කියන්නේ මේ වගේ double bonds එක ළඟ තියෙන කටියට පුතේ කියන්නේ cumulines කියලා. Cumulines. ඒ වැඩක් නෑ. Oxygen. These are the cumulines, right?
and lone pairs are there. Right, ඉතින් මහ ලොකු දෙයක් ඕන තරම් රෙස්ටොරන්ට්ස් අඳින්න පුළුවන්. බලමු මේකේ පුළුවන් කීයක්ද කියලා. මේක දිහා බලන්න. මගේ method. Look at the double bond area. Here there's a double bond. These are the double bond atoms. Right? This atom is connected to the carbon. There is no lone pair. It means මෙතනින් අඳින්න බෑ. මේක දිහා බලන්න. These are the double bonded atoms. This carbon is connected to this carbon, no lone pair. එතනින් බෑ. This carbon is connected to this oxygen and it has a lone pair, means you can draw one. If you consider this double bond, these are the double bonded atoms. This carbon is connected to this carbon, no double bonds, no lone pairs, sorry. This carbon and this carbon is connected to this oxygen has lone pair. It means you can draw one. If you consider this double bond, these are the double bonded atoms. This carbon is connected to this carbon, no lone pairs. අඳින්න බෑ. අඳින්න පුළුවන් මේක දිහා බලලා you can draw two. Let's draw those resonance structures. මෙයා මෙතනට දානවා. මෙයා මෙතනට දානවා. Oxygen lone pair. Earlier there were two bonds. Now the lone pair travel. Now triple carbon. There were two bonds. Now only single carbon. මේක මෙතනට ගියාම lone pair. මේවට මුකුත් උනේ නෑ පුතේ. Dative bond notations. මෙයා මෙතනට මෙයාව donate කරා. Lone pair is donated by this oxygen to this carbon. In here, the bonded pair donated by this carbon to this carbon. He's the donator. He's the acceptor. Done. Makano. Plus minus in the similar atom. Cut erase karan. Then make a dunnahama mama paper එකක් ඔය 2023 students ලාට ඒගොල්ලෝ ඔක කරලා මෙතන plus minus panning ලියලා මෙහෙම ලියලා මෙහෙම කපලා යකෝ එහෙම හරියන්නේ නැහැ මේක පැන්සලෙන් ලියලා මකන්න ඉක්මනට දැන් ඔයා A level paper එක ලියනකොට මේක කප කපා ඉන්න එපා කැපෙනවා කියලා දන්නවනම් නොලියයි නේ තරම් පුරුදු වෙන්න මේ මෙතඩ් එක improve කරගන්න දැනට පැන්සලෙන් ලියලා මකන්න නැත්තම් එහෙනම් මේක ඇස්සේ මේවා තියලා කපලා දානකොට අර බලන මිනිස්සුන්ට පිස්සු හැදේ මේක මගේ මෙතඩ් එකක් මිසක් වෙන මේක සූට් appropriate method එකක් නෙමෙයි මේකෙන් උත්තරේ ගන්න පුළුවන් බව ඇත්ත නමුත් disappoint මේ අර පේපර් එක බලලා මාක් කරන එක්කෙනාව මේ එයාට distraction එකක් කරන්න එපා එකක් ඇන්දා මේක ඇන්දේ දැන් අනිත් අනිත් පැත්තට මෙයා මෙතනට මේක මෙතනට එකත් ඔය විදිහට ටක් ගාලා මම අදලා දාන්නම් දැන් තවත් ඔය පිස්සු කෙල කෙල ඉන්න බෑ අර විදිහට තමයි යා වේගෙ ගන්න එතනට ඒ කියන්නේ ඒවත් තමන් ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේකෙන් අඳින්න මේක හැම වෙලාවෙම මේක කී ඉන්න බෑනේ හරි ඒක පුරුදු වෙන්න මේ කාලේ හොඳයි පස්සේ මේකෙන් අඳින්න ඕනේ ඒක ඉතින් improve වෙන්නේ with the time හරි මේ විදිහට මම මේක ඇඳපු විදිහට මේකත් ඒ විදිහට කටින් කී අඳින්න ඕනේ එහෙම ඇඳහම මේක ඇඳෙනවා හරි ඒක ඇඳා දැන් මේ දෙක ඇඳහම ඉවරයි කතාව මේ දෙකයි අඳින්න කියන්නේ තව අඳින්න පුළුවන්ද බලන්න පුළුවන් තවත් පුළුවන් මේක දිහා බලන්න triple bond these are the triple bonded atoms this carbon is connected this carbon and has a lone pair it means you can draw one double bond this carbon has no lone pair this has a one there are two lone pairs it means you can draw another one මෙතන බැලුවොත් මෙයා මෙතන lone pair එකක් තියෙනවා මෙතනනොත් එකක් අඳින්න පුළුවන් it means from by looking at this one මේක දිහා බලලා you can draw 1 2 3 already you have drawn 1 2 දෙකක් ඇඳලා ඉවරයි ඒ කියන්නේ තව අමුතු එකක් අඳින්නත් පුළුවන්
මොකද්ද බලමු අපිට අමුතුවෙන් අඳින්න පුළුවන් එක. මෙයා මෙතනට දාලා මේක මෙතනට යවුවහම පුතේ මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් එනවා මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් එනවා පුතේ මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් එනවා. මෙයා මෙතනට දාලා මේක මෙතනට යවනවා. හරි. එතකොට මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් වෙලා මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක්. මේ ඉතින් ඩබල් බොන්ඩ් මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් මේක තමයි A කියන්නේ. ඒක ඇඳලා ඉවරයි. බලන්න. තව අමුතු එකක් අඳින්න පුළුවන් මෙතන. ඒ කවුද කියලා හොයන්න තමයි මේ හදන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ මෙතන බලන්න. මෙයා මෙතනට මේක මෙතනට. Therefore triple bond comes here. මෙතන triple bond එකක්. මෙතන minus එකක් කියලා. ඒක තමයි මේක කරාම මේක එන්නේ. නෑ ඒක නෙමෙයි එන්නේ. මොකද මෙතන ප්ලස් එකක් නෑ. අන්න ඒක තමයි අමුතුවෙන් අඳින්න පුළුවන්. අපි ගන්දලා බලමු පොඩ්ඩක්. මෙයා මෙතනට දාලා මෙයා මෙතනට යවමු. මේ පැත්තේ එහෙ විදිහට අඳින්න ඔක්සිජන් triple bond lone pair plus carbon single bond lone pair is there minus is there. මේ bond එක මෙතන travel කරාම another lone pair comes. Now it is a single. Here the carbon. There are two double here. There's a double bond. Lone pair comes here. No? Therefore, it is a triple bond. Oxygen. There were two lone pairs earlier. Now only one pair. Harida and Divided. Now the dative bond notations. This one lone pair given by this to this. Therefore, this is plus. This is minus. In here, mea dunne. Mea plus. Mea minus. Mea plus. Mea minus. Makano. Make a plus minus cancel. Minus minus 2 minus. Right. මෙහෙම එකක් ඇඳලා නැහැ නේ වෙන කොහෙවත්. ඇඳලා නැහැ පුතේ. අඳින්න පුළුවන්. තව එකක් අඳින්න පුළුවන් වගේ. බලමු. මෙයා මෙතනට මෙතන ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක් කියනවා. මේ කොහෙවත් නැහැ එහෙම ට්‍රිපල් බොන්ඩ් එකක්. එක දන්දලා බලමු. මේ පැත්ත එහෙමමයි. මෙතන there were minus charge. Lone pair was there. It is comes to here. මෙතනට ආවා. මොකද මෙතන double bond එකක් තිබ්බේ දැන් මෙයා මෙතනට ආව triple carbon. Earlier there were two bonds, now only one. Oxygen lone pair දෙකක් තිබ්බා පුතේ. Now one has been travel, another lone pair comes. හරි. charges උත් දැම්මා. තිබ්බ charges එහෙමම දාන්න minus හරි. Now the dative bond notations. මෙයා මෙතනට donate කරා. He is the donator. This one is the acceptor. Here the bonded pair given by this carbon to this oxygen. This is the donator. This is the acceptor. Makan. මෙයා මකනවා. මෙයා මකන. එයා වැඳලා තියනවද කොහෙද? නෑ. එතන පුතේ මේකෙන් අඳින්න පුළුවන් තුනක්. එකක් මේ උඩ ඇඳලා තියෙනවා. එකක් මෙතනින් ඇඳලා. තව එකක් මේ යටි කියන තුනයි. මේක දිහා බලන් අඳින්න පුළුවන් දෙකක්. මේ එකක් මෙහෙන් ඇඳලා. අනිත් එක මෙහෙන් ඇඳලා. මේක දිහා බලන් අඳින්න පුළුවන් ඒවා බලන්න කොහොම හරි මේක අඳින්න පුළුවන් ඔක්කොම පහයි පුතේ. ඒ පහම ඇඳලා මේ තියෙන්නේ ඒ පහ. right. පුරුදු වෙන්න මේ වැඩි. හොඳට පුරුදු වෙන්න. ඒතර බය වෙන්න දෙයක් ඇත්තෙම නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක හොඳටම මාස්ටර් කරන්න. ඊට පස්සේ කවදාවත් අර dative bond notations අර මකන්න නැතුව මෙහෙම අඳින්න පුළුවන් තරකට එන්න කවදා හරි. එතනටත් එන්න පුළුවන් පුතේ if you work continuous working. එතකොට ඕගොල්ලෝ අහනවනේ මොකටද අපි වැඩ කරන්නේ මොනවද? මේව තමයි කරන්න තියෙන වැඩ. දැන් term test එක තිබ්බනේ. මේවා තිබ්බා. unit 4 එක unit 5 එක වෙනකන් තිබ්බනේ papers වල.
දැන් resonance structures එහෙම මේ පන්තියේ දැන් කරලා දැන් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. දැන් ඒ වගේම gas unit එක energetics උත් ඉස්සරහට පුළුවන් වෙන ওই විදිහ nothing. දැන් මේ දැන් එකින් එක step by step යමු. හරි. මේකත් දැන් එකක් ඇදලා ඊළඟ දැන් එක structure එකක් කරලා ඊළඟට වෙන එකකට ගිහිල්ලා වැඩක් නැහැ. උපරිම කරන්න පුතේ full try කරන්න මේව master කරන්න. මෙතන super වැඩෙක් වෙන්න. දැන් මම අඳින්න බයක් නැහැනේ. කිසිම බයක් නැහැ. resonance අඳින්නකොත් ඕන එකක් අඳින්න පුළුවන්. අන්න එතනට එන්න. මොකද පුතේ අපේ කාලේ අපි ඉගෙන ගන්න කාලේ මම resonance අඳින්න කිව්වහම දන්නව නැත්තේ නෑ. resonance අඳිනවා ඇන්දට එහෙම direct method එකක් නෑ. මේකෙන් කීයක් අඳින්න පුළුවන්ද කියලා හොයන්න එහෙම දන්නේ නෑ. එහෙම කවුරුත් කියලා දෙන්නෙත් නෑ. දැන් මේක දිහා බලලා අඩුතරමේ දෙකක් අඳින්න පුළුවන් කියලා method එකක් හරි මම කියනවනේ. But you can't tell once you look at into this one you can't tell you can draw 5 resonance. ඒක කියන්න බෑ. මේක දිහා බලපු ගමන් පහක් අඳින්න පුළුවන් කියලා කියන්න බෑ. ඒකට අනිත් එක්කෙනා ඇඳලා බලන්න ඕනේ. සමහර විට මේකෙන් අඳින්න පුළුවන් 3ක්නේ. මේ 3ෙන් 2ක් විතර ඇඳලා තියෙන්නත් පුළුවන්. මේක දිහා බැලුවාම 3ෙන් එකක් already I have drawn 2 more again. මේ දෙක වෙනම ආයෙ ඇඳපන්. at least මේක දිහා බැලුවාම 3ක් අඳින්න පුළුවන් නේ කියන තැනටවත් එන්න. that is the learning. දැන් මේක දිහා බැලුවම කීයක් අඳින්න පුළුවන්ද කියලා හිතන්න. මෙතන බොන්ඩ් එකක් තියෙනවා triple bonded area. මෙහෙම බලනවා. this carbon no lone pair. අඳින්න බෑ. මෙතන බලනවා. මෙතන. these are the triple bonded area. this carbon no lone pairs. අඳින්න බෑ. මේ පැත්තෙන් බලන්න. lone pair. you can draw one. මේක දිහා බලලා අඳින්න පුළුවන් පුතේ එකයි. ඒක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක අඳින්න එකයි. ඒක තමයි උඩ ඇඳලා තියෙන්නේ. ඒක උඩින්. ඕක කවුරුත් දන්නේ නැහනේ. ඔහොම දන්නේ නැහැ. ළමයි දන්නේ නැහැ. කනාවට අඳිනවා. කනා බෑ. කනා හිත ඒ කියන්නේ මෙහෙම අඳින්න පුළුවන් කීයක්ද කියලා හිත ඉන්න ගියොත් විනාඩි 15 මේක අඳින්න බෑ. මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ වන් එක කරන්න බෑ. ආයි ඔයාට ඇසිල්ලක් හිතන්න දෙයක් නැහැ. පට ගාලා කර යන්න ඕනේ. ආයි ස්ටොප් කොමා ඒව නැහැ. කෙලින්ම කන්ටිනියුස්ලි කරන්න ඕනේ. විනාඩි 15 කරන්නත් එපා. එහෙම කරන්න පුතේ you must have all the tactics in the world. හැමදේම තියෙන්න ඕන ඇඟ ඇතුලේ. නැතුව මේ කටින් මට පුළුවන් මට ඌවක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. එහෙම කියලා වැඩක් නැහැ. විභාගයට ගිහිල්ලා ඒ අවුට්පුට් එක දෙන්න ඕනේ. ඒක දෙන්න ගෙදරදී නිදි මරාගෙන වැඩ කරන්න ඕනේ, ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ඕනේ. එහෙම නොකරොත් හිතාගෙන හිටියයි කියලා මුකුත් කරන්න බෑ. හිතේ තියෙයි වැඩ කරන්න පුළුවන් කිව්වට ඒක එළියට දාගන්න බැරුව යනවා. හිතෙන් වැඩක් වුණාට වැඩක් නෑ පුතේ. පේපර් එකට ලියලා රිසල්ට් එක එළියට දෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා smart learning has to be there. You have to do the work regularly. Otherwise you will be suspended, right, in this journey. මේවයි පුතා හැමෝම හිතන් හිටියන මේවා ලේසි කියලා මේවයි තියෙනවා පුතේ hidden ඒවා. දැන් කවුද පුතේ දන්නේ ඔය NO2 ගේ බොඩ් ඇන්ගල් එක 131 කියලා දන්න ළමයි ඉන්නවද? ඔයගොල්ලෝ පන්තියේ ළමයි 40ක් විතර ඉන්නවනම් අහලා බලන්න 40 දිනාගෙන් NO2 ගේ බොඩ් ඇන්ගල් එක කීයද කියලා. දන්නේ නැහැ. දන්නේ නැහැ. next one. මේවන nothing. ඉති දෙයක් නෑ. සටපට ගාලා ඉවර කරලා මේවවත් පුරව ගන්න බෑ නේද? දෙයි හාමුදුරුවනේ මොනවද මේ? එහෙම ළමයිනුත් ඉන්නවා. One, 2, 3,
අපෝ මේක බැරි උන් ඉන්නවනේ අම්මා පැත්තට. C1 VSEPR pairs 1 2 3 3 VSEPR. Electrode pair geometry 3 VSEPR pairs trigonal plane කියලා TP එහෙම ලියන්න එපා trigonal plane කියලා ලියන්න. Shape VSEPR pairs 3 no lone pairs, again the shape is trigonal plane. Hybridization 3 VSEPR S අකුරු 1යි P අකුරු 2යි sp2. අනේ මොනවද පුතේ මේවා n2 ආයිත් බලනවා how many VSEPR 1 2 3 මොනවද VSEPR කියන්නේ sigma plus lone sigma 1යි 2යි lone 1යි 3යි electrode pair geometry 3යි නම් trigonal plane තමයි. ඉතින් තව මොනවද shape එක 3 VSEPR pairs 1 lone pair, it means 2 sigma bonds. ඒ කියන්නේ shape එක V shape or angular. ඒව කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. VSEPR 3යි sigma 2යි නම් angular කියලා කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ. නැතු වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. sp2. මෙතන 3යි නම් මෙතන sp2. C3 VSEPR 1යි 2යි 2 sigma shape එක එතකොට මේ electrode pair geometry එක 2යි නම් කෙලින් linear. 2 VSEPR no lone pairs, only 2 sigmas. ඒ කියන්නේ ඒකත් linear තමයි. මේක 2යි නම් මේක S අකුරයි දෙකක් නේ P අකුරයි. P4 මේක බලන්න 1 2 3 4 හතරයි. ඒ කියන්නේ 3යි. ඒ කියන්නේ 4 දෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ VSEPR pairs 4 sigma bonds. එතකොට පුතේ tetrahedral tetra no lone pairs, again tetra. 4යි නම් S අකුරයි P අකුරු 3යි. මේ මැද පේලීදී තමන්ගේ ඔළුවේ කටපාඩමේ තියෙනවා. ඒකට අදාළ ටේබල් එකක් මම දුන්නා. වෙබ්සයිට් එකට දාලා තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ කෝස් එකට. ඒ ටේබල් එක කටපාඩම් කරාම මොකක් එහෙම ඔයගොල්ලෝ ඔළුවේ තියෙනවා නම් ඒක බලන්න ඕනේ නැහැ. මුකුත් මුළුවේ නැත්නම් ඒක මතක තියාගන්න. doubts බෑ. කෙලින්ම දන්න. ආයි කෙලින්ම VSEPR 4 නම් tetrahedral. VSEPR 4 1 lone pair එහෙනම් pyramidal කියලා ටක් ගාලා මතක තියෙන්න ඕනේ. VSEPR 6යි නම් octahedral. VSEPR 6 and 5 sigma නම් square pyramidal කියලා මෙහෙම ටක් ගාලා මතක් වෙන්න. එහෙම මතක් වෙන්නේ නැත්නම් ඔයා ළමෙක් වෙන්න බෑ. ළමෙක් වෙන්න ඒක නිසා එහෙම බැරි. ඊට පස්සේ පුතේ අහනවා මේකේ F and C1 how this sigma bond is being formed කියලා අහනවා පුතේ. හොඳම උත්තරේ තමයි පුතේ මේ පළවෙනි එකට මේ sigma එක F ගේ sp3 how 1 2 3 4 sigma 4 VSEPR pairs 1 2 3 4 නම් sp3 C1 ගේ කොහොමත් අපි දන්නවා දැන් sp2 පුතේ මේකේ උත්තර පත්‍රයේ තියෙනවා මෙතන 2p දාන්න පුළුවන් කිව්වට මම කැමති නෑ ඒ වැඩේට. පුතේ if this atom is the terminal end කොනක තියෙනවා නම් මේ පැත්තේ කොනේ හරි මේ පැත්තේ කොනක හරි තියෙනවා නම් කොනේ terminal ends වල and it is in the second period නම් පුතේ use the hybrid orbital because the second period atoms are smaller, therefore it tends to undergo hybridization to minimize the repulsion forces, right? මේ වගේ කෙනෙක් ගත්තොත් PCl වගේ එකක් ගත්තොත් මේක 1 2 3 4 VSEPR pairs, therefore sp3 කියලා හිතුවට normally this bond is prepared by chlorine's 3p orbitals participating, not the hybrid orbital, because that chlorine is in the third period and it is in the terminal end. එතකොට third period ඒවා ටික ලොකුයිනේ පුතා. Therefore 3p orbitals are larger corresponding to 2p orbitals. Therefore inherently 3p orbitals having less repulsive forces, therefore no need to undergo the hybridization.
ඒකයි ඒ ක්ලෝරීන් වගේ කට්ටිය ටිකක් හයිබ්‍රිඩයිසේෂන් වෙන්න කැමති නෑ එච්චර. එහෙම අවශ්‍යතාවයක් නෑ ඒගොල්ලන්ට. හරි. මේකට උත්තර මේ 2p එකට ඒක ලිව්වත් කමක් නෑ but මේක තමයි හොඳම එක sp3 sp2 c1n2 පුතේ c1n2 මේක sp2 නේ මෙයාත් sp2 මේ මහ ලොකු දෙයක් ඈ n2c3 n2c3 මෙයා sp මෙයා sp2 sp2 sp they asking about the yeah sigma bond එක හැදෙන හැටි නහන්නේ not the pi bond sigma bond එක හැදෙන්නේ මෙයාගේ sp2 එකයි මෙයාගේ sp එකයි linear overlap එකකින් එතකොට පුතේ අනිත් එක c4p4 sorry c3p4 sp මෙයා sp3 next finally p4ca p4 ගේ තියෙන පුතේ sp3 chlorine ගේ පුතේ right 3p that is better. If you write sp3 they will give marks but this is the better answer. එතකොට පුතේ second period terminal ඒවට දාන්න hybrid කතන්දර. third period terminal ends වල තියෙන ඒවට දාන්න unhybridized p orbital එක. එතකොට වඩාත් හොඳයි. කවදා හරි දවසක ඒකත් අහන්න ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නේ නැහැ නේ ඉස්සරහට ඇහුවොත් එහෙම. Then they are asking about the pi bonds n2c3 මේ pi bond එක හැදුනේ කොහොමද අහනවා පුතේ. Pi bonds normally prepared by p orbitals or d orbitals lateral overlap. මේ nitrogen නම් කොහොමද තියෙන්නේ second period carbon second period කොහොමද 2p orbitals තමයි participate කරන්නේ. 2p lateral overlap එකක් කියන්නේ මොකද පුතේ sp2 having මේ sp2 ට දැන් අපි nitrogen ගත්තොත් මේ nitrogen sp2 නේ. ඒ කියන්නේ මෙහෙම තියෙන්නේ. මෙහෙම. And it has a p orbital also. and p orbital එකකුත් තියෙනවා. මේ විදිහට. මේ nitrogen sp2 and මේ sp2 තුන් දෙනා this is the p orbital. මේවා electrons තියෙනවා මේවට. the carbon එහා පැත්තේ carbon ආ ගත්තොත් මෙන්න carbon it is sp નો sp මෙයාත් එක මේ වගේ overlap එකක් දා ගන්නවා. මේ තමයි sp දෙන්න. carbon ගේ sp මේ carbon this is carbon ගේ මෙයා sp මෙයාත් sp it has p orbitals එකක් මේ විදිහට තියෙන්නේ පුතේ. එයාට perpendicular තමයි අනිත් එක තියෙන්නේ. perpendicular මේ p orbital එක මෙහෙම vertical තියෙනවා නම් පුතේ මෙයා ඉන්නේ horizontal. ඒ කියන්නේ මෙයාට මෙයාට වඩා perpendicular. ඒ කියන්නේ 90 degree angle එකේ තමයි මෙයා ඉන්නේ. එතකොට මෙයා මෙහෙම overlap වෙනවා. p also මේ p ගෙත් pi bond එකක් තියෙනවානේ. එතකොට p is participating for the sp3. phosphorus ගත්තොත් පුතේ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 පුතේ. so මෙහෙම electrons දෙකක් තියෙනවා. p ලා ඉන්නවා මේ විදිහට. p electrons right and now phosphorus sp3 hybridization කියන්නේ පුතා මේ ඔක්කොම hybridization එකට participate කරලා තියෙනවා. එතන මේ වගේ පුංචි sp3 ලා 4 දෙනෙක් හැදෙනවා. මේ electrons ටික මෙතන ඉන්නවද? හැබැයි it has a pi bond also. It means pi bond එක හදන්න p හරි d හරි ඉන්නම ඕනේ පුතේ. But all s and p orbitals are in the hybridization. It means 3d orbitals are there no? Because 3 is started. Principal quantum number 3 එක පටන් අරගෙන තියෙන්නේ පුතේ. මේක third period phosphorus. එතකොට 3d not is there. ඒ කියන්නේ පුතේ මේකේ තියෙනවා double dumbbell shape 5 දෙනෙක් ඉන්නවා පුතේ. right? මේ වගේ 5 දෙනෙක් ඉන්නවා. මම එකයි යන්නේ. මෙන්න මෙයා මෙතනට jump කරනවා පුතේ.
හරි. මෙයා මෙතන ජම්ප් කරලා ඉන්නේ. ඒතර මෙතන එක්කෙනෙක් අඩුයි. මෙයා මෙතන නෙමෙයි ඉන්නේ ඇත්තට. මෙයා මෙතනට පැනලා. හරි. ඒතර මේවා එක එක ඉන්නේ. එයා තමයි SP3 ලා 3 දෙනා. ඔය කියේ. පස් දෙනෙක් හිටියනේ. S2P3 3යි 5යි. 5 electrons in the outermost shell. In here 4 electrons are there. They are participating for the sigma bonds. Here මේක sigma bonds හතරට ගියා. The other electron is in the unhybridized 3D orbital. That is in here. It is මෙන්න මෙයාගේ මෙන්න මේ orbital එක carbons 2p එක මෙයාගේ 2p එකත් එක්ක මේ විදිහේ pi bond එකක් ගැහුවා. මේ තියෙන එක pi එක. මෙතන pi එක හදන්නේ carbons මෙන්න මේ පැත්තේ ඉන්න 2p එක අනිත් පැත්තට මේ හැඩයට ඉන්න එක. එයා මෙයාගේ 3D එකත් එක්ක තමයි මේ pi bond එක overlap වෙන්නේ. හරි. මේ දෙන්න ඉන්නේ පුතා 90 degree angle එකක. මෙයාගේ කෙලින් ඉන්න එක්කෙනා තමයි මෙයාගේ කෙලින් ඉන්න එක්කෙනත් එක්ක මේ වගේ attraction එක දාගන්නේ. It was asked in the 2019 paper. Next paper. මේක දීලා ඊළඟ අවුරුද්ද තමයි ඒක ගැන ඇහුවේ. මෙයත් එක්ක attraction එක දාගන්නේ මේ පැත්තේ හැඩයට ඉන්න මෙයාගේ orbital එක. මේකේ මේ shape එකක් තියෙනවනේ. ඒ විදිහට හැඩ ගහනවා ඒගොල්ලෝ. මේ විදිහට මෙයා prepare වෙනවා. එයාගේ angles හදා ගන්න. පුතේ මේ pi bond එක හදන්නේ පුතේ carbon ගේ 2p and phosphorus 3d. That is the correct answer. May pi bond. This pi bond. This pi bond is formed by nitrogen's 2p and carbon's 2p. Make a phosphorus ki 3d එක තමයි participate කරන්නේ, not the 3p, because 3p all the p orbitals be participated for the hybridization. sp3. මේවා පුතේ deep knowledge. මේවා ටිකක් ළමයි දන්නේ නැති තැන්. මේ හැමදේම අසක් මුල්ලක් නෑද ඉගෙනගෙන ඉන්න ඕනේ. Therefore you can be a perfect student after 1 year. Now you are a beginner. If you think you know everything, you don't know anything. Right? That's the truth. ඔයා හිතනවා ඔයා හැමදේම දන්න ළමෙක් කියලා. ඔයා ඇත්තට මොකුත් දන්නේ නැහැ. ඒක ඇත්ත කතාව. ඔයා දන්න දෙයක් නැහැ ඇත්තට. දවසින් දවස ඉගෙන ගන්න පුතේ මේ points. Be a genius one day. In this chemistry frame, inside this chemistry frame making පිට ඉගෙන ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ පුතා දැනට. පස්සේ ඕන ඉගෙන ගන්න පුළුවන් after you have entered to the universities. හරි ඒකත් ඉවරයි. The C part, arrange the following in the increasing order of the property indicated in the parentheses. Reason are not required. The first ionization energy. මම ඉතින් rough paper එකේ හැමදාම ඔක ලියන්න කියනවනේ ඔයගොල්ලන්ට. මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. hydrogen, helium, lithium, bera, bora, carbon, nitrogen, oxygen. වැඩේ පොඩ ළඟින් දාගන්න. Fluorine, neon. Sodium, මෙතන පොඩ ළඟින්මයි ඉන්නේ. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur. Chlorine is less than this oxygen also. Chlorine, argon, potassium. හැමදාම අදින්නේ පොඩි දවසක් මතක් කරනවා. ඉතින් මේ ආයිත් මේවා කරන්නේ නැහැනේ. ඒක ඔයගොල්ලෝ මේ හැමදාම මතක් කරපු එක ඔළුවේ තියාගන්න. මේ බෝරෝ කාබන්, nitrogen, oxygen,
මේ කියන points ටික මේවට මේවා ගැන concern කරන්න පුතේ neon sodium magnesium aluminium silicon phosphorus sulfur chlorine argon less than fluorine also, right? Potassium calcium. දැන් අහන එක බලන්න boron sodium phosphorus beryllium nitrogen තියෙන පුතේ nitrogen is the highest, phosphorus is below here. අනිත් උන් කවුද? nitrogen phosphorus bora sodium bera. Sodium is the least. bera bora bera මේ හරි bora bera හරි. ඔක දිහා දැන් මේක රෆ් පේපර් එකේ ගියපු ගමන් අඳින්න ඕනේ. පේපර් එක දුන්න ගමන්. එතකොට දැන් මේක පේන්න තියෙනවනේ එහා පැත්තේ කොනෙන් රෆ් පේපර් එකේ තියෙනකොට දැන් මේක ලියන්න බැරිද මේක දිහා බලලා. ඒකත් මේ විදිහටම අඳින්න. ඔයාට ඕන ඒවා අඳින්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. Next one, electronegativity. අයියෝ ලේසිම ලේසි. ammonia. පට ගාලා මේ අක්කුටි ඇදලා දාන්න ඕනේ. කවුද? NOCl. ඊළඟ මොකಾದ? NO2Cl. පුතේ no load, no minus charge, no. Definitely double bond oxygen. Once you draw this octet overcome. මෙතන 2 මෙතන 4 8 10 වෙනවා. එතකොට මොකද්ද ගානේ? මකනවා. මේව මකනවා. plus minus. ඊට මොකද පුතේ ඊළඟට ඉන්නේ NO2C NH4+ කොහොමද NH4+ එක හැදෙන්නේ? This is the ammonia fellow. Okay? H+ is there in the H+ is there, it is 1s is empty. Okay, 1s orbital like empty. H+ ke nitrogen has a lone pair, therefore it likes to donate the lone pair because this acts as a Lewis base. In the H+ acts as a Lewis acid because it tries to receive the lone pair of the nitrogen. ඉතින් මෙයා මේක ඇතුළට දානවා මේ දෙක. ඒ කියන්නේ like this hydrogen it form a dative bond among H+. H+ එක dative bond එකක් හදනවා මේ lone pair එක මේකට donate කරනවා. Nitrogen is the donator, hydrogen is the acceptor. Similar atom having dissimilar charges. Makano. It means this NH4+ is this one. NH4+. ඊට පස්සේ මොකಾದ? F3CNC. F3CNC. You can carbon fluorine normally always single bonds, no, nothing to worry. The nitrogen in C in maybe the carbon is in the terminal and nitrogen is here. You know, nitrogen has 5 electrons, no. Definitely single bond, no, because carbon form 1, 2, 3 sigma bonds. තව එකයිනේ තියෙන්නේ. එතකොට එයා අනිත් එකත් එක්ක සිග්මා එක හදනවා. එතකොට මෙතන ඩබල් බොන්ඩ් වෙන්න බෑ කොහොමද? Definitely this one is a single bond because මේවා අනිවාර්යයෙන්ම single තුනක් වෙන්න ඕනේ. Therefore other one has to be single because carbon valence is 4. මේක බලන්න nitrogen. එතකොට nitrogen මෙහෙම එක්කෙනෙක් ඉන්නකොට මෙතන අපි ඩබල් බොන්ඩ් එක දාලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. නමුත් මෙතන දෙකක් එනවා. මොකද carbon is the 4 1 2 3 4යි. octet 4 6 බෑනේ. පුතේ මෙතනත් මෙහෙම තියෙනවා මේ 1 electron of nitrogen 2 3 4 5 මෙහෙම ඇන්දොත් වැඩේ අබ්ලික් වෙනවා පුතේ මොකද carbon's octet is not fully filled. Octet has to be filled. මේක donate කරන්න මෙතන. එතන හරි.
triple bond එක. normally carbon ඔය අයිනේ ඉන්නකොට triple bond තමයි හදන්නේ. මෙයා donate කරානේ මෙයා dative bond එකක් මෙයා minus වෙනවා. like this. donate නේ කරේ. he is the donator, this is the acceptor. donator plus acceptor minus. ඌ තමයි main. හරි ඔක්කොම ඇඳලා ඉවරයි. right. හරි දැන් hybridized first one hybridization. පළවෙනි එක hybridization. මුලින්ම බලනවා ඒක. 1 2 3 4 sp3 1 2 3 sp2 1 2 3 sp2 1 sigma sp 1 2 3 4 sp3 කතාවක් නැහැ මෙයා කා තමයි එක වැඩිම මූ තමයි වැඩි F3CNC එක තමයි sp hybridization no nitrogen the electronegativity is highest in that one because hybridization is sp s character is high ඊට පස්සේ මුන් දිහා බලනවා then second has to be sp2 මේගොල්ලෝ තමයි least මේ දෙන compare කරනවා next charge in that charge on the atom nitrogen no charge plus charge මූ තමයි එහෙනම් මෙතනට එන්න ඕනේ NO2C මූ ඊට පස්සේ NOC finally මුන් දෙන්නනේ අපි හොයාගත්තේ hybridization sp3 තමයි අන්තිමට එන්නේ මූගේ plus මෙයා neutral එහෙනම් මූ තමයි මෙතනට එන්න ඕනේ NH4 plus මෙයා මේ හරි ලේසි මුලින්ම hybridization බලුවා charge බලුවා ඒකත් නැත්තම් අන්තිමට බලනවා මොකಾದ ඊට පස්සේ oxidation number finally surrounded atoms මේ දෙක නැත්තම් තමයි ඒවට යන්නේ මේක කරන්න දෙයක් නැහැ නේ කෙලිම ඔක්කොම වැඩේ හරි දැන් ඔහොම කියලා තෝක බැරි වෙනවා නම් ඉතින් ළමෙක් නෙමෙයි ඊළඟට quantum number set is given 3 1 0 negative half let's say it is A next one 3 0 0 plus half එක B කියලා හිතමු 2 0 0 plus half 2 0 0 plus half C 2 1 1 plus half D. Next one 3 2 negative 1 plus 3 2 negative 1 plus half E. Right. Then make a hand මොකද්ද energy of the electron how the energy increases 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 ඔහොම තමයි යන්නේ 3d10 4p6 5s2 ඔහොම යනවා ඉතින් එච්චර ඕනේ නැහැ මෙතනින් අතර කරගත්තාම ඇති this is how the according to the alpha this is how the energy of the electrons being increased in here only here there's a deviation 4s orbitals having lesser energy than the 3d right අනිත් එක පිළිවෙලට එනවා මේ විදිහට එතකොට මේ තුන තියෙනවා මේ ඉතින් තුන කියන්නේ පොත highest it is higher than 1 2 principal quantum number 3 මෙතන තුන තමයි අපිට පේන තියෙන ලොකුම ඉලක්කම මේ කියන්නේ මේක තමයි මේ දෙන අඩුයි and you have to go to the next one L the second one is the L azimuthal quantum number or you can say angular momentum quantum number angular momentum quantum number වල 0 කියන්නේ S
L 1 කියන්නේ P 2 කියන්නේ D හරි දැන් බලමු මේ 1 කියන්නේ එතකොට P 0 කියන්නේ S 2 කියන්නේ D අපිට පේනවා පුතේ 3D orbitals has the largest එතන E තමයි ලොකුම එක කියලා එනර්ජි එක වැඩිම 3D ඊට පස්සේ අපිට බලන්න එනවා P කියලා එකේ P ඉන්නවා 3P මේ 3D 4S 3P මෙතන 4S කවුරුත් නැහැ 3P එක එතකොට යා A ඊට පස්සේ මෙතන මෙයා 3S B එක last least මේ දෙන්න because principal quantum number is 2 එතන ඊට පස්සේ බලනවා 0 කියන්නේ අපි දන්නවා S 1 කියන්නේ P එතන අපි දන්නවා 2P තමයි 2S ට වඩා වැඩි මේ therefore මෙයා මෙතනට එනවා D එක CC ඔයාට මේ ඉලක්කම් දාන්න බෑ ඔයා සෙට්ස් ලියන්න ඕනේ මම ලේසියට මේ ඇල්ෆබෙට්ස් දැම්මේ හරි ඒක ඉවරයි we'll have a break 5 minutes ඊළඟ එක කළා I 5 minutes එකක් ගමු එතකොට හරි 8:17 next 8:22 will resume next 2019 paper be ready with it ඕගොල්ලෝ මේ paper class එක හරියට කරගත්තත් ඇති පුතේ වෙන මොකුත් ඕඩ් නැහැ තියරි පන්තියක් ඕනෙත් නැහැ මොකද මම ඔක්කොම තියරි ටික උගන්වනවා මේක ඇතුලේ අඩුමතර මේකවත් හරියට කරගන්න ඕගොල්ලෝ දැන්වත් ජීවිතේ මෙච්චර කාල වටිනකමක් දැනුනේ නැත්තම් මේ ජීවිතේ වටිනකමක් මේ දැන් ඉඳන්වත් ඇති කරගන්න නැත්තම් මේ ජීවිතේ එපා වෙයි තව දවසක රිසල්ට් ආවට පස්සේ එතකොට ඔයාට නන්නත්තර වෙනවා පුතේ කරන්න දෙයක් නැතුව හිතෙන් හිතාගෙන අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් දේවල් හිතාගෙන හිටියට අන්තිමට මුකුත් නැති වුනහම මොනවද අපි කරන්නේ දුක් වෙලා වැඩක් නැහැ ඊට පස්සේ මේ අවුරුද්ද මේ වැඩ ටික හරියට කරගත්තත් මේ කෙමිස්ට්‍රිය ගොඩ ආයේ කතාවක් නැහැ මුකුත් බොරු නම් අපේ 2021 ස්ටුඩන්ට්ස් ලගෙන් අහලා බලන්න මම ඊයේ පෙරේද ඇහුවා කොහොමද ළමයිගේ තත්ත්වය කියලා කීප දෙනෙක් එක මේවා ගෑවට හැමෝම කම්ෆර්ටබල් ළමයි කීප දෙනෙක්ම කියන ඒගොල්ලෝ 45 out of ගහන්න පුළුවන් දැන් MCQs සමහර කට්ටියකට 40 to 45 range එකේ ඉන්නවා තව කට්ටිය 30 ranges වලත් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවා හැබැයි මුල ඉඳන් වැඩ කරපු කට්ටිය නම් කවදාවත් මට මුකුත් කියලා නැහැ නිසා මේ වැඩ පිළිවෙල හරි සාර්ථකයි කියලා මට දැනෙනවා ඉතින් මට ෆීල් වෙන්නේ මේ ඔක්කොමඩ කලින් ළමයින්ටත් ඒක දැනෙනවා ඇති කොහොම හරි කරගමු මේ වැඩේ තියරි ක්ලාස් එකෙත් අපිට දැන් ඕගනික් එකට එක සෙෂන් එකක් තමයි කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර ඕගනික් ඉවරයි. එක දවසක් කරාම ඉවරයි. KPK සිත් දැන් ඉවර වෙන්න ළඟයි. 90% has done. ඒක ඉෂුව එකකුත් නැහැ. මොම කරගෙන යන්න. බය වෙන්න එපා. මම ගෙදරදී වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ මෙතන ඉඳන් මේ අහන් හිටියට වැඩක් නැහැ. ගෙදරදී ගොඩක් වැඩ කරන්න ඕනේ ඔයා ළමෙක් වශයෙන්. එහෙම ළමයින්ට වැඩ කරන්න බැරි නම් ඒ ළමයි වෙන්න බෑ. ළමයි වෙන්න දැන් මෙතන තියෙන ෆස්ට් ප්‍රයොරිටි එක এডুকেෂන් එකනේ වෙන මොකුත් නැහැනේ. ගොඩක් මේකට මුල් තැන දීලා වැඩ කරන්න.
මොකද ඔයාලට extra curricular activities තියෙනවා නම් පුතේ you can do once you enter into the university there are plenty of extra curricular activities and sports. එතකොට ඔයාලට මේ ඉස්කෝලේ කියන්නේ මොකක්ද කියලා හිතෙයි. මේ ඉස්කෝලේ කරපු වැඩ නෙමෙයි ඇත්ත. යුනිවර්සිටි එකට එන්ටර් වුණාට පස්සේ එතන තියෙන වැඩ එතන තියෙන ඒ leisure time එකත් එක්ක ඒ කරන වැඩ ටික මතක් ඒ කියන්නේ ඒක එක්ස්පීරියන්ස් කරාම ඉස්කෝලේ මොනවද කියලා හිතෙනවා. ඒක දවසක ඒ දේ. ඒ නිසා මේ කොහොමද යුනිවර්සිටි එකට මොකද එන්ටර් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මොකද ඒක තමයි ඔයා යුනිවර්සිටි එකට එන්ටර් වෙනකොට ඔයාගේ අවුරුදු වයස අවුරුදු 20 21 22 කාලේනේ. අවුරුදු 20ක් කියන්නේ ඉතාමත්ම හොඳම කාලේ ළමයෙක්ගේ ජීවිතේ. මිනිස්සෙක්ගේ ජීවිතේ. ඉතින් ඒ කාලේදී අලුතින් මිනිස්සු හම්බ වෙනවා, සහෝදරයෝ හම්බ වෙනවා. ඔයාට වගකීමක්, responsibility එකක් එනවා in the society. ඒතර ඔයාට ලස්සනට ඔයාගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් එතනට ගියොත්. මෙතන මේ දැන් කරන වැඩ ඉතින් වැඩ නෙමෙයි ඇත්තට. බොරු කියන්න ඕනේ නෑනේ. මොකද අපිත් ඒ වැඩ ටික අපිත් ඉස්කෝලේදී මමත් ගොඩක් වැඩ කරා පුතේ. මම ස්කූල් ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඕපන් බෝලර් විදිහට වැඩ කරා. ඉස්සර දැන් මේ මහත වුණාට හරි. මොකද ස්පෝර්ට්ස් කරන කාලේ ඒ කාලේනේ. ඊට පස්සේ බුද්දිස්ට් සොසයිටි එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙලා හිටියා. සයන්ස් සොසයිටි එකේ ප්‍රෙසිඩන්ට්. ලිටරේචර් එකෙත් හිටියයි මුල්ම කාලේ. මම කියන්නේ මේ ෆයිනල් ඉයර්ස් වල හිටපු ඉතින්. ගොඩක් වැඩ කරා. හැබැයි කැම්පස් එකට ආවට පස්සේ දැනගත්තා අපෝ මොනවද අපි කරපු වැඩ කියලා. හරි. කාලයක් එනවා පුතේ ලයිෆ් එකේ. හැබැයි ඉස්කෝලේ කාලේ කරපු වැඩ වැදගත් වුණා ඇත්තටම කැම්පස් එකේ හරියට ඉන්න කාටවත් බය නැතුව කොන්ද කෙලින් තියාගෙන ඉන්න. මොකද කැම්පස් එකේ තියෙන වලි දැක්කහම පුතේ පිරිමියෙක් වුණාම දුවන්න හිතෙනවා. මොකද කැම්පස් වල පුතේ ගහගන්නේ මේ නිකන් මෙහෙම ගහගන්නේ නැහැ. කෙලින්ම පුතේ ගහන්නේ අර කෙලින්ම මේ හෙල්මට් වලින් කෙලින්ම ඔළුව කුඩු වෙන්නම ගහන එක. ඉතින් මේ බබා හුකුම් නැහැ. හරි. ඒ වගේ යුනිවර්සිටි එකක සර්වයිව් වෙලා ඉන්න පර්සනැලිටි ටිකක් හැදෙන්න ඕනේ පුතේ. කාගෙන්වත් ගුටියක් නොකා. හරි. ප්‍රතාපවත් විදිහට ඉන්න ඕනේ එතනට ගිහින්. එතන පුතා ලයිෆ් එක ඊසි වෙනවා. නැත්තම් පුතේ උතන මේ තියෙන වේව වල හැටියට ඒවත් පුතේ එහෙන ආතල් වැඩ හරිද? ඔය කැම්පස් එකක් අස්ම කියලා ගහ ගන්න හොඳ නෑ තමයි. නමුත් ඉතින් ඒවා තියෙනවනේ අනිවාර්යයෙන්. ඒවා නැති වෙන්නේ නෑ. එහෙන හැමුණොත් එහෙම ඒක හරි බෝරින්. දැන් මේ දවස්වල ළමයින්ට ඒක බෝරින්. මොකද ඉස්කෝලේ කැම්පස් නෑනේ. ඔක්කොම ඔන්ලයින්. ඇති බැලක් නෑ. ඔහේ ඉන්නවා. ඔන්ලයින් ඉඳන් මොනව කරන්නද? කැම්පස් එක අක්කර ගානක ලොකු කැම්පස් එකේ ළමයි නෑ. ළමයි ඉන්නවා කම්පියුටරයක් අස්සේ. ලැප්ටොප් එකක් ඇතුළට වෙලා. මොන ජීවිතද පුතා? දුක හිතෙනවා. Right. 2019. The following questions are related to the elements of the second row. පුතේ හොඳට කියවන්න. They are asking about the second row. ඒ කියන්නේ කවුද ඉන්නේ? helium, lithium, bera, bora, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon. Second period. Identify the element that has the highest electronegativity. Disregard the noble gas. Fluorine ne පුතේ. ඒක ඉතින් ඕන පොඩි යකෝ ෆ්ලෝරින් නේ අර මුළු electronic gaining enthalpy series එකේ number 2. Chlorine is the 1, fluorine is the 2, but they are asking about the second period no. Therefore fluorine. හොඳට දැන් මේකේ chlorine දැන් කෙනෙක් මෙතන chlorine ලියන්න පුළුවන්. ඒ ප්‍රශ්නේ කියවලා නැහැ හරියට. අහන්නේ second row, not the third row, not the entire periodic table එකක් නෙමෙයි අහන්නේ. They are asking about the second period. Identify the element that has an allotrope which conducts electricity. ඕන පොඩි එකක් දන්නවා carbon, graphite. මොකද carbon ගේ අපි දන්නවා unhybrid electron එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට. මේදී carbon is sp2 hybridized. This electron is in the 2p orbitals පුතේ. මේ electron එකක් තියෙනවා පුතේ 2p orbitals වල. හරි. ඒ කියන්නේ මේ carbon ලා sp2 hybrid, unhybridized 2p also there.
in these 2p orbitals in each carbon unpaired electron is there, right? පුතේ මෙයාගේ අතර partial double bond character එකකුත් තියෙනවා. මොකද 2p orbitals වලට overlap වෙන්න පුළුවන් partially, right? එතකොට පුතා මේ carbon ගත්තොත් මේ ඒක inorganic වල තියෙන්නේ carbon form this kind of structure. මේ වගේ මේ විදිහට තියෙන්නේ මේ වගේ තැටි වගේ තල මේ විදිහට planes. මේවයි තමයි ඔය කියන carbon ඉන්නේ. මේකත් එක මේක plane එකක්. තව planes තියෙනවා. ඒවට electrons ටික තියෙනවා මේ විදිහට. මේකෙත් එහෙම. ඔය විදිහට මේ වගේ plane ඉන්නේ. In between plane මේ plane දෙකක් අතර තියෙන bond එක London force. හරිද පුතේ? දැන් අපි හිතන්නකෝ දැන් මේක තමයි ඔය කියන graphite කියන O එක. graphite O එකක්. graphite කුට්ටියක්. ඔය බෝගොල අපේ ලංකාවේ තියෙන බෝගොල mining එක තියෙනවා. බෝගොල. ඒ වගේම තියෙනවා කහට ගහ කියලා පැත්තක්. කහට ගහ පතලක් තියෙනවා mining එක. බෝගොල තමයි ලොකුම graphite තියෙන තැන ලංකාවේ. බෝගොල කහට ගහ නවද ගහ එක තැන් තියෙනවා පුතේ. හරි ඕකෙන් ගන්නවා කියමුකෝ graphite මේ වගේ කළු පාට කුට්ටියක්. පුතේ මේවයේ තියෙන මේ වගේ planes මේවට electrons තියෙනවා each carbon වලට unpaired electrons are there no. පුතේ to form electric conductance, to produce electrical conductance, you have to cut this graphite ore in a horizontal manner. ඒක additional knowledge එකට මම මේ කියන්නේ මේවා එච්චර මේ A level වලට වැඩක් නෑ නේ සාමාන්‍ය දැනීමට general knowledge මේක කට් කරන්න ඕනේ පුතේ මේ පැත්තට horizontal එකට තල විදියට මේ line එකෙන් තමයි කට් එක දෙන්නේ මේ එතකොට තමයි පුතේ electrons මේ විදිහට flow වෙන්නේ මේ පැත්ත මේ පැත්තෙන් අපි ඔයාට මේකට බැටරි එකක් සෙට් කරොත් එහෙම කරන්ට් එක flow වෙනවා ඒ විදිහට කපලා තමයි මේවා හදන්නේ ඇත්තටම electrical conductors හැබැයි පුතා vertical manner එකට කට් එක දුන්නොත් electricity flow වෙන්නේ නැහැ පුතේ මෙහෙම කට් කරපු ඒවා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ෆ්ලෝ වෙන්නේ නැහැ. එහෙම තමයි පුතේ පෙන්සිල් හදන්නේ. පැන්සලක් හදන්නේ. පැන්සල් හදනවනේ ඔය ඕවයි ග්‍රැෆයිට් වලින්. ඒ පැන්සල් හදනකොට මේ කට් එක දෙන්නේ මේ පැත්තට. vertical manner එකට. මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්ඩක්ට් වෙන්නේ නැහැ පුතේ පැන්සලේ තියෙන කූරේ ග්‍රැෆයිට් රොඩ් එක තියෙනවනේ. ඒවා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්ඩක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ මොකද මේ කට් කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහට. මෙහෙම කට් කරලා තමයි ඉලෙක්ට්‍රිකල් කන්ඩක්ටන්ස් හදන්නේ පුතේ. මොකද මේ තලයේ දිගේ යන්න ඕනේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි. තලෙන් තලයට පනින්න බෑ පුතේ. ප්ලේන් එකෙන් ප්ලේන් එකට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් වලට ජම්ප් කරන්න බෑ. ඒක පුතා ඇඩිෂනල් නොලෙජ් එකක්. ඒ වැඩක් නෑ දැන් මේ A levels වලට මම නිකන් කිව්වේ. එතකොට පුතේ කොහමද ඉතින් මේ ඉලෙක්ට්‍රිසිටි කන්ඩක්ට් කරන ඇලෝට්‍රොප් එක ඉතින් අපි දන්නවා ඉතින් ග්‍රැෆයිට් විතරයි කාබන්. Diamond can't do that. Diamond වලට බෑ. Identify the element that forms monoatomic ion largest in size. මම ඔයාලට අර short note එකක් දුන්න. ඒක තිබ්බම ඇති ඕනේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්. N3-.
a variation. Make a rough paper give N3 minus O2 minus F minuses are larger than sodium pluses, Mg2 pluses, and aluminium. These atoms are smaller than the corresponding ions. These atoms are larger than the corresponding cations. Right? ඒ තමයි මතක තියාගන්න ඕන ඒක ලියා ගන්නවා විභාගෙට ගියපු ගම. මේව වෙන හැටි පුතා EC the first unit. Unit 1 එකේ ඔයා ඒක බලන්න ඕනේ ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ කියන එක කියවලා. මේක short note එකක්. එතන පුතේ identify the element that forms the monoatomic ion largest in size. මේ කට්ටියට ඉන්නේ. අහන්නේ මොකද්ද? monoatomic ion එක කොහොමද පුතේ cations corresponding cations උන්ට වඩා පුංචි. හරි. Monoatomic ion largest in size. Largest ඉතින් මූද N3 minus. Identify the element that forms the monoatomic ion. Oh, ඉතින් ලොකුම N3 minus නේ අරින්. මෙයා. මේගොල්ලෝ ලිතියම් ප්ලස් ලා හැම ඊට ගොඩක් පුංචි. මොකද 1s2 2s1 or lithium මේකත් ගිහිල් 1s2 means in the first period චූටි like helium මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන එක රිමූව් කරා කියන්නේ දැන් ඒගොල්ලන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් තියෙන්නේ first period එකේ first shell එකේ විතරයි පුංචි කොහොමත් මේ පැත්තෙන් තමයි බලන්න වෙන්නේ නයිට්‍රජන් තමයි ඉන්නේ මේ කාබන් එහෙම මොනෝඇටොමික් ඇනයන්ස් හදන්නේ නැහැ පුතේ මොනෝඇටොමික් C4- කියලා එකක් කොහෙවත් හොයාගන්න නැහැ එහෙම ඒවා නැහැ හැබැයි පුතේ carbon can form the negative for oxidation state if it is in a compound එකක් ඇතුලේ ඉඳන් හදන්න පුළුවන් හරි CH4 වගේ එකක එහෙමයි තියෙන්නේ hydrogen is +1 there are 4 +4 carbon is -4 that is the oxidation state it can't form individual monoatomic ions එහෙම හදන්න බෑ N3 minus ඉන්නවා මේ තියෙන්නේ lithium nitride එහෙම හැදෙන්නේ කොහොමද lithium nitride is formed by like this lithium plus and this bugger combine together and form the lithium nitride the red color lithium nitride ඒ වගේ අද carbon මේ -4 එකක් කොහෙවත් නැහැ the answer is nitrogen it formed the N3 minus anion මේ note එකට දාලා තියෙන්නේ මේ possible ඒවා විතරයි වෙනව ඕනේ නැහැනේ දැන් මෙතන කාබන් එහෙම නැති ඇයි කියලා අහන්න එපා. ඉතින් වැඩක් නැහැ නේ. Identify the element that has no p electron but has a stable s configuration. p orbitals නැතිද 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2p1 මේයක් උනේ මේ පැත්තේ. මෙයා 1s2 2s1 this is 1s2 2s2 මේක තමයි ආන්සර් එක බෙරලි. Stable configuration 1s2 2s2 බෙරා. ඒක ඉතින් දන්නේ නැතුව stable. It is not lithium it is 2s1 no. half filled s orbital is in there in the lithium අනිත් ඒවා ගැන කතා කරලා වැඩකුත් නැහැ මොකද they has p orbitals identify the element that has the highest first ionization energy neon ඕන පොඩි එකට පේන neon කියන identify the element that forms mostly electron deficient trigonal planar covalent compounds පුතේ trigonal planar covalent compounds කිව්ව ගමන් මතක් වෙන්නේ AlCl3 aluminium chloride in a gaseous phase it form Al2Cl6 in the gaseous phase right gaseous phase එකේදී පුතේ not electron deficient it is octet is fully filled due to the dative bonds Al2Cl6 දෙන්නෙක් එකට මේ වගේ දෙන්නෙක් එකට එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ octet එක full fill කරනවා at the gaseous state it is in the 3p block inorganic එයා මතක තිබ්බම ඊට උඩින් ඉන්න බෝරෝලුත් එහෙමයි පුතේ BCl3 also in the gaseous state form the B2Cl6 right
එයත් එහෙමයි. එයා ඩයිමර් එක හදනවා පුතේ. මේවට කියන්නේ ඩයිමර්ස් කියලා. ද්වි අවයව ඩයිමර්. ඩයිමරිසේෂන්. මගේ S block notes වල ඒව දාලා තියෙන්නේ. ඉනෝගනික් කරනකොට අපි ඒව හම්බෙලා නැත්තම් ඒ වශයක් කරන කොහොමද ඉතින් ඕගොල්ලෝ නම් දීලා තියෙන ඉනෝගනික් අපි කරානේ. S block notes වල ඒව දාලා තියෙනවා. ඒව ඉතින් බැරි වෙන්න විදිහක් නැහැ. The BCl3 is the answer. මේ බෝරෝන් තමයි මතක් වෙන්න ඕනේ. බෝරෝන් is electron deficient fellow. මේක මේ පීරියඩ් එකේ ඉන්නේ අහන්නේ. The boron is the answer. දැන් ඒක ටක් ගාලා මේ by the experience ටක් ගාලා එනවා. ඔයාට දැන් එනවද නැද්ද කියලා මං අහන්න යන්නේ නැහැ. සමහර අයට එනවා, සමහර අයට එන්නේ නැහැ, සමහර අයට බාගෙට එනවා. සමහර අයට කිව්වහම මතක් වෙනවා. එතකොට එක එක ළමයි ඉන්නේ පුතා එක එක ස්ටේජස් වල. ඒ පුතේ අද තව අවුරුදු දෙකකින් හැමෝම එක ස්ටේජ් එකට එන්න ඕනි කියන තැන තමයි මම ඉන්නේ. ඒකට හැමෝම එක විදියට මහන්සි වුණොත් ඒකට එන්න පුළුවන්. Next, draw the most acceptable Lewis-Dot structure for the SO3F2. එහෙම දීලා තියෙන්නේ. SO3F. SO3F2. Right. Okay. You know, oxygen, if now we are going to draw the stable, definitely oxygen, once oxygen is like in the middle, definitely this kind of bond has to be prepared if it is a stable structure. Like this. Fluorine always forms single bonds. And there is no minus charge either. It means this should be double bonds. දැන් බලනවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔක්ටෙට් වැඩකුත් දැනේ අපිට. සල්ෆස් ඉලෙක්ට්‍රෝන බලන්න 1 2 3 4 5යි 6යි. අවුලක් නැහැ. 6ම participate for the bonding. nothing to worry. oxygen okay, fluorine උත් හරි ඉතින්. ඕක හරිනේ. එනවා උත්තරේ. මොකුත් නැහැ මෙතන බොන්ඩ් එකක් දාන්න විතරයි තිබිලා. ඒ කියන්නේ මේ මහ ලොකු දේවල් නෙමෙයි. මේක තමයි නෝට් එක. මෙතන minus charge එකක් නැත්නම් definitely oxygen should be double bond. Terminal ends. Fluorine always single in the stable structures. You are right. The most stable with dot dash structure for the molecule H3N3O shown below. Given H3N3O shown below, draw two more Lewis dot dash structures for this molecule. Write unstable under the unstable structure drawn by you. Hari. ඇති දෙයක් නෑ මේක විතර ඒ විදිහට අඳගත්තාම මෙහෙම හරි nitrogen lone pair හරි. මහා ලොකු දෙයක්ද දැන්? මොකක්වත් නෑනේ කරන්න. එළින්ම double bond එකක් තියෙනවද කියලා හොයාගන්න. මේ තී මනුස්සෙක් නම් S2 පේනවා නම් double bond එක පේනවනේ. Double bonded atoms. This nitrogen connected this oxygen lone pair is there. You can draw one. This time connected one. මේ අඳින්න පුළුවන් දෙකක්. දෙක තමයි ඔය අහන්නේ. ඔය දෙක තමයි අහන්නේ. ඉතින් අඳිනවා දෙකම. මහ ලොකු දේවල් මෙයා මෙතෙන්ට මෙයා මෙතෙන්ට. H එක මම කෙලින්ම අඳිනවා දැන් නම්. එතන ඩබල් බොන්ඩ් එකක් වෙනවා මෙයා ප්ලස් nitrogen single මෙතන lone pair was there. now මේක මට වේගෙන් අඳිනවා පුතේ. මේක හැමදාම මේක කරන්න බෑනේ බහුකුම් කර කර ඉන්න බෑනේ. හරි. මේක ප්ලස් මයිනස් මෙතන ප්ලස් මෙයා මයිනස්. හරි done. ඒක පේනවා පුතේ. දැන් මෙයා මෙතනින් මෙතනට දුන්නා බලන්න මේ double bond is prepared no. Donator no plus. Nitrogen is the acceptor minus. ලියන්න එපා minus. මෙතන pi bond given by this nitrogen. Metan lone pair was there. This pair comes to here. It is here now. Donator this fellow. Now minus methading ආව දැන් ආයි මෙතන plus. මකනවා. මකන්න ලියන්න නැතුව මකනවා. හිතෙන් මකනවා. Acceptor minus. මේ පැත්ත මුකුත් උන්නේ නැහැ finish. ඒ වගේ ඒක දැන් අපි ඉස්සලා කරපු එක දැන් ටිකක් develop කරනවා. වේගෙන් කරනවා. හරි. දැන් ඊට පස්සේ ඒක මකා ගන්න ඕන. අනිත් පැත්තට යවා ගන්න එපයි දැන්.
move method පුතේ මෙයා method H එක පුතා oxygen lone pairs වලට මුකුත් උනේ නැත nitrogen there was a lone pair bonded pair travels to nitrogen another lone pair මේ bonded pair එක තමයි දැන් lone pair එකක් උනේ now single because there was a double bond now it is a single nitrogen lone pair nothing happened double bond එකක් දැන් මෙතන prepare වෙනවා earlier there was a lone pair now it is being donated to here no hydrogen is there now the plus minus හිතෙන් දානවා පුතේ මෙතන මෙන්න මෙතන minus එකක් එන්න ඕනේ මෙයා accept මෙයා plus මෙතන ආයි මෙයා accept එතන plus minus cancel වෙන්න ඕනේ මෙතන ආයි මෙයා donate මෙයා plus හරි right and they asked to write the unstable under the more unstable puti nitrogen has a plus charge nitrogen has a minus charge in here nitrogen has a minus charge okay but unstable what is the reason this is less stable actually less stable එක ලියන්න කියලා නෑ මම නිකන් ලියුවේ මෙයා stable එක this is less stable this is unstable in 2020 they have asked to write the less stable and unstable yeah less stable මෙයාට වඩා චුට්ටක් unstable but මෙයා further unstable මෙයා less stable because that highly electronegative oxygen has a plus charge මේකට වඩා මෙයා less stable උනේ why because this has no charge separation but in here there is a charge separation හරි ආසාවෙන් මේව කරන්න දැන් මේ යකෝ 2019 පේපර් එක මේ කරන්නේ තවත් මොනවද ඊට පස්සේ අර 2018 එකේ තිබ්බ බොරුවම ආයි තියෙනවා ඒකමද මන් දන්නේ මොකද්ද වෙනස මෙතන නයිට්‍රජන් එකක් තියෙන එච්චරයි වෙනස for oxygen මම left hand නිසා තමයි මේ issue එක මෙහෙට යනවා මෙහෙට යනවා carbon මෙතනත් q මිලියන් එකක් double bond එක ළඟ nitrogen O minus chlorine plus charge right මේක එකලු මූ දෙකලු තුනලු හතර මේක oxygen එක 5 chloride නම් එකක් නෑ BCPR pairs අහනවා නේ ඉතින් මොනව කරන්නද 1 2 3 4 sp3 move 1 2 3 sp2 1 2 sp 1 2 3 nitrogen sp2 oxygen 1 2 1 2 3 4 sp3 මම දැන් මේ hybridization දැන් මේ හරිද BCPR pairs නම් ඉතින් මෙයාගේ 4යි මෙයාගේ 3යි 2යි මෙතන 3යි මෙතනත් 4යි මේ ඔක්සිජන් ගැන අහන්නේ නැහැ මම නිකන් දැන් මෙහාට කමන්නේ C3N4 ගැන විතරයි අහන්නේ මෙච්චරයි අහන්නේ මේක අහන්නේ නැහැ electron pair geometry එකේදී ලියන්න ඕනේ නැහනේ මෙයාගේ 4යි tetrahedral මූ trigonal plane මූ linear මූ 3යිනේ trigonal plane මූ tetrahedral shape එක 4VCPR 2 sigma angular V shape මෙයාක 1 2 3 VCPR 1 lone pair it means 2 sigma කියන්නේ ආයිත් මෙයාක V shape ම තමයි මෙයාක කෙලින් ඉන්නේ no lone pairs linear මෙයාකගේ no lone pairs sp3 ඒ කියන්නේ මේ electron pair geometry also trigonal plane අලුත් trigonal plane ම තමයි ඒවන ඉතින් දැන් ගේමක් නැති වෙන්න ඕන එච්චරයිනේ hybridization එකක් දැම්මා
ඊට පස්සේ අර කලින් වැඩිම තමයි FO1 මේ බොන්ඩ් එක ගැන අහන්නේ පුතේ. I told you මෙයා second period terminal 2p දාන්න පුතේ 2p sp3 O1 N2 මේක sp3 sp2 N2 C3 N2 C3 sp2 sp C3 N4 N4 sp sp2 N4 O5 command N4 O5 sp2 මෙයත් second period පුතා sp3 දාන්න hybridized orbital එක දාන්න N4Cl chlorine මේ හාදයා nitrogen sp2 chlorine you can see 1 2 3 4 sigma කියන්නේ පුතේ sp3 උනාට it is terminal end and third period put 3p sp2 3p මේකට sp3 දැම්මත් ලකුණු හම්බ වෙනවා. නමුත් මම කියන්නේ හොඳම උත්තරේ put the 3p. For this put the 2p. Sorry, hybrids sp3. Because මේ second period no. Small repulsion forces are high, therefore it participates for the hybridization to minimize the repulsion forces. Chlorine is in the third period, inheritedly okay, repulsion forces less. Therefore, no need to participate for the hybridization. Therefore, 3p orbital is participating for the sigma bonding with the sp2 hybrid orbital of the nitrogen. කොච්චර ලේසිද යකෝ ලකුණු මේ කීයක්ද මේ ටික ලිව්වට 12ක් හම්බ වෙනවා. අර එහා පැත්තේ කොටුව පිරෙවුවට 16යි. යකෝ 16යි 12යි 20 28යි. එතරම් තියෙනවා 100 ලකුණු එකමාරක් විතර. මොකද 20ක් නේ එකක් කියන්නේ 28ක් කියන්නේ 1 දශම ගානකුත් තියෙන. මොනවද මේ? මේවත් බැරි ළමයි ඉන්නවනේ අම්මා පැත්තට. ඊට පස්සේ identify the atomic orbitals involved in the formation of the following pi bonds in the ඒකත් අර ගිය අවුරුද්දේ ඇහුවා 2018 වලත් ඇහුවා A2C3 I told you මේ අකාගේ sp2 and there's a 2p unhybridized orbital sp මෙයාට තියෙනවා 2p මේ වගේ දෙන්නෙක් ඉන්නවා මෙයාට ඉන්නවා carbon 2p orbitals ලා දෙන්නෙක් ඉන්නවා පුතේ horizontal manner එකේ ඉන්නේ මේ විදියට මෙයාට sp hybrid orbitals ලා දෙන්නයි 2p unhybrid දෙන්නෙක්ව ඉන්නවා එතකොට මේ දෙන්නගෙන් එක්කෙනෙක් මෙයත් එක්ක පයි බොන්ඩ් එක මෙතන පයි බොන්ඩ් එක අනිත් පැත්තට ඉන්න එක්කෙනා මෙයාගේ එක්කෙනත් එක්ක sp2 it also having a p orbital අපි ඒක අනිත් පැත්තට අදිනවා එතන තමයි ලස්සන මේක මේවා ඉන්නේ අතර perpendicular විදියට මේ විදියට ඉන්නවා අනිත් එක්කෙනා ඉන්නේ මේ විදියට perpendicular manner එකේ මේකෙන් අතුලට මේ බෝඩ් එකෙන් ඇතුළට ඉන්නේ. මුගෙත් ඉන්නවා පුතේ නයිට්‍රජන්ට p sp2 no there is also unhybridized p orbital. එයාගේ shape එක තියෙන්නේ මෙයාගේ shape එකේ විදිහට. මෙයයි තමයි bonding වෙන්නේ. මේ විදිහට. මෙයයි තමයි bond එකට යන්නේ මේ pi bond එක. මේ pi bond එක තමයි මේ තියෙන්නේ. නැතුව මෙයා මේ උඩට හැඩයට ඉන්න එක්කෙනා මෙයාත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්නේ නැහැ. මේ shape මෙන්න මේ direction එකට ඉන්න එක්කෙනා තමයි මෙයාත් එක්ක set වෙන්නේ. right? මම ඒක පින්තූරයක් පෙන්නන්නම් කියුමිලින් එකක්. ඔන්න බලන්න. ඒක note එකට හම්බ වෙනවා. සලියන්න කලබල වෙන්න එපා. මෙතන කියුමිලින්ස්. ඒක කියවම තේරෙයි පුතේ. මේ ඉන්නේ පුතා. මේ ඉන්නේ perpendicular manner එකක් උඩ ඉන්නවා මේ පැත්තට. අනිත් එක්කන horizontal. ඒක වෙන්නේ ඇයි කියලා this happens due to what කියලාත් මම මෙතන දාලා තියෙනවා. ඒක කියවලා බලන්න මේ නිකන් additional knowledge. මේගොල්ලෝ එහෙම තමයි ඉන්නේ පුතා. මේගොල්ලෝ මෙයා උඩට ඉන්නවනේ අනිත් එක්කන ඉන්නේ horizontal manner එකට. ඒතර මෙයාත් එක්ක combination එක වෙන්නේ මෙන්න මෙයාත් එක්ක ඒ පැත්තට හැඩයට ඉන්න එක්කෙනා. ඒ side එකට ඉන්න එක්කෙනා. කෙලින් vertical manner එකේ ඉන්න එක්කෙනා මේ vertical manner එකත් එක්ක lateral overlap එක වෙනවා. අතන තේරුම් ගන්න මේ පොඩ කියවලා. පොඩි additional knowledge. right. ඒක මම upload කරන්නම් මේ after the class to the website. පුතේ මේ ඔක්කොම උත්තර පුතේ 2p now 2p මේ ඔක්කොම 2p ලා පුතා. මෙයා nitrogen is the second period no 2p මෙයා 2p මෙයා 2p
This is also 2p because nitrogen also second period, carbon also second period. This nitrogen also in the second period, second period, 2p, 2p, 2p. Third period then 3p. The 2p. How are the two double bonds oriented in the Lewis dot dash structure given in part 3? Double bonds they are in a perpendicular manner. Make a killing board plane maybe the hatter. Anit tekken maybe the board decking ඇතුළට right maybe ඇතුළට යන්න ඕනේ right ඒක අර මේ picture එකේ මම දැන් ටිකකට කලින් පෙන්වුවේ share කරපු එක ඒ විදිහට ඉන්නේ හරි මේගොල්ලෝ ඉන්නේ perpendicular මේ pi bonds are also in a perpendicular manner right මේ විදිහට board plane එකේ ඉන්න දෙන්න මෙහෙම join වෙනවා board එකෙන් ඇතුළට ඉන්න දෙන්න මේ දෙන්නම ඉන්නේ board එකෙන් ඇතුළට ඒ දෙන්න මේ පැත්තේ lateral overlap කරගන්න. මෙහෙම මේ විදිහට. මෙයයි මෙයත් මේ විතර මේ විදිහට. මේ දෙන join වෙනවා මේ පැත්තට. මේ විදිහට. මේ දෙන්න මේ nib එකයි මෙන්න මෙතනයි overlap කරගන්න. මේ විදිහට. මේගොල්ලෝ ඉන්නේ මේ විදිහට. මෙහෙම overlap. හරි. Give an example of a molecule ion that has a similar orientation of double bonds. මේක ළඟ double bonds තියෙන එකක් මතක තියෙන carbon dioxide තමයි මට නම් ටක් ගාලා මතක් වෙන්නේ. carbon dioxide. එක ළඟ double bonds තියෙන කට්ටිය Your example should not contain not more than 3 atoms in the bear. The element in your example should be restricted to first and second period. Hari. තවත් ඔය ළඟ පහත තියෙනවා තමයි ඔය මෙහෙම bonds තියෙන කට්ටිය ඉන්නේ මෙහෙම NO2+ right. තව ඇති එක answer sheet අත මෙයා තමයි ටක් ගාලා මතක් වෙයිතු මේ වගේ තියෙන මේකෙත් එහෙම තමයි පුතේ මෙයාගේ P එක ඉන්නේ උඩට මෙයාගෙත් උඩට මෙයාගේ අනිත් පැත්තේ සයිඩ් එකට ඉන්න එක්කෙනා තමයි මෙයාගේ මේ සයිඩ් එකට ඉන්න කට්ටිය තමයි ඕවර්ලැප් වෙන්නේ. කියන්නේ the pi bonds are also in a perpendicular manner. Right, next one. මේ ආන්සර් ෂීට් එකේ තව තියෙනවා CN2 2- කියලා එකක් තියෙනවා. carbon dioxide NO2+ CN2 2- කොබල CN2 2- කොහොමද මේක අඳින්නේ CN2 2- දම් මයිනස් දෙකක් දෙපැත්තට double bonds नो කොහොමද මේ වගේ තියෙන්න එපා මේකේ double bonds minus no 1 2 1 2 3 4 5 6 because minus charge is there 1 2 3 4 octet not overcome this is the answer you can do resonance structures from this also meya method resonance also can be drawn the other one n3 minus ඒකත් මේ වගේ A side එක මෙයාට කියන්නේ A side sodium A side කියලා එකක් තියෙනවා nitrous කියලා sodium A side NOS කියලා කියන car game ගහනකොට fast and furious එහෙම car game ගහනකොට අර bike race එහෙම තියෙන NOS කියලා එකක් තියෙනවා NOS දැම්මම faking යන්නේ මේ sodium A side හරි minus charge එකක් and 3 minus ne the quarter 1 2
3 4 2 3 4 5 6 math plus minus 1 2 3 4 5 6 මේක තමයි sodium A side sorry A side කියන්නේ overall charge එක plus minus minus all charges 1 minus no මෙතන minus ලා දෙන්නෙක් කියනවා 2 minus 1 plus is there therefore formal charge is 1 minus මේක තමයි අඳින්න පුළුවන් most stable structure එක. යාට resonance අඳින්නත් පුළුවන්. මෙතනට දානවා මේක මෙතනට යනවා. therefore 2 minus එකක් එනවා මෙතනට. triple bond එකක් එනවා මෙතන. එකක වඳින්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ මෙහෙන් දාන්නත් පුළුවන්. A side මට ස්පෙලිංස් හරියට මතක නෑ පුතේ. A side A side ඒ වැඩක් නෑ ඇත්තටම. එච්චර දේවල් වැඩක් නෑ. n3 minus කියන්නේ මේ මේකට. C ෆිල් කරන්න තියෙන පුතේ ප්ලස් මෙහෙම තියෙනවා n l ml atomic orbital කියලා තියෙනවා. මෙයා +1 කියලා දීලා තියෙනවා. මෙයා 3p කියලා තියෙනවා. මේක ෆිල් කරන්න. atomic orbital 3p නම් principal quantum number 3. මේක 3 නේ පුතේ. p කියන්නේ මොකක්ද? 0 කියන්නේ s, 1 කියන්නේ p, 2 කියන්නේ d. 3 කියන්නේ f. p කියන්නේ 1 l. මේක මතක තියබන්න ඇතිනේ. මෙතනින් තියෙනවා principal quantum number එක. මෙතන p කියන්නේ 1 l is 1. මේක වැඩක්. ඊළඟ දීලා තියෙන්නේ පුතේ 322 negative 322 negative. මේක අහනවා 3 2 කියන්නේ d 3d. L2 නම් 3D. ඊට පස්සේ තියෙන පුතේ මෙතන 2s කියලා තියෙනවා. 2 නම් මේක 2, s නම් 0, L0 නම් ml 0 0. මේ S0 නම් ml 0, L එක 1 නම් ml -1 0 +1. ඒකනේ ටක් ගාලා මේක විතර දුන්නා මේ පුරවන්න පුළුවන් ගුනේ. මේ වටිනා වැලියුස් තුනක් තියෙනවා mls වලට. p මෙතන දැන් මේක 2p දුන්නා නම් අතන මේක ෆිල් කරන්න බෑ. මේක ෆිල් කරගන්න බෑ ඔයාට. ඒකනේ දීලා නැත්තේ එහෙම. එහෙම ෆිල් කරන්න බෑ ඔයාට. මොකද it can be probable three numbers are there. 0 +1 -1. මේක 2p වුණා නම් but given 2s mean ml definitely 0. එච්චරයි. D නම් -2 -1 0 +1 +2 මෙයා f orbitals 7ක් තියෙනවනේ පුතේ -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 1 2 3 4 5 6 7 orbitals d orbitals 5යි තියෙන්නේ p orbital 3යි 1යි 2යි 3යි s orbitals 1යි. Next, arrange the following in the increasing order of the property indicated in the parentheses. Weighty point එකක් ගරහනවා ඉඳගෙන. ඇති දෙයක් නෑ පුතේ. Halide containing compounds, the melting points. The lithium fluoride is given. Lithium iodide. Potassium fluoride. lithium මේ දෙන්න ගන්නකෝ මොකක්ද අහන්නේ value එක වැඩි වෙන විදිහට you know lithium radius එක c වෙන fluorine එක පොඩි
iodine එක large, right? දැන් මේ lithium මෙයි consider කරොත් පුතේ lithium එක common, fluorine is the difference. Once you go down the halide group, earlier also we have done that in the previous paper, the atomic radius increases. Once the atomic radius of the anion increases, what happened, Putte? Polarizability of the anion increases. Once the polarizability increases, polarization increases. Once the polarization increases, covalent character increases. Therefore, ionic character decreases. Therefore, melting point decreases. Kalpana karan. I kalpana karam. Cation එක similar. Anion different. Iodine is large. Once the anionic radius increase, polarizability increases. Polarization increases. Covalent character increases. Ionic character decreases. Melting point decreases. මේ දෙක compare කරමු දැන්. මේ මුයි KF මෙයි compare කරලා බලමු මේ දෙන්න. You can see down similar. Potassium make a larger. Potassium. The lithium make a smaller. The charge make a similar. Right now the charge similar වුණාම ඒක ගැන හිතලා හරියට difference එක තමයි බලන්න ඕනේ. anion එක similar. හරි දැන් ආයෙත් here cation එක smaller, cation එක larger. Right? According to the note එක කලින් දුන්නා. Once the cationic radius increases, polarizing power decreases. Once the polarizing power decreases, polarization decreases. Once the polarization decreases, covalent character decreases. Once the covalent character decreases, ionic character increases. Once the ionic character increases, melting point increases. පුතේ වැඩිම KF මැද ඉන්න lithium fluoride චූටිම එක්කලා lithium iodide the melting point least. මේක අනිත් පැත්තට මේක මාක් කරන්න තියලා තියෙනවා. මේක KF එක මෙහෙන් ලියලා මේ විදිහට අහලා තියෙනවා. KF එක මේ විතරට lithium fluoride lithium iodide. compare කරලා බලන්න පුතේ. නිකන් ගොනෙක් වගේ ඉන්න එපා. stability. ඒතර මූ අඳින්න ඕනේ NO2 minus. NO2 minus. Minus charge එකක් තියෙනවා minus. Remaining oxygen should be double bond. 1, 2, 3 being parts of the bonding, lone pairs exist. NO4 3 minus. 3 minus. 3 minus. 3 minus. 3 minus. 3 minus. Minus තුනක් ඉන්න ඕනේ පුතේ. Remaining oxygen should be the double bond. Once you put octet එක බලන්න පුතේ 2 4 6 8 10 10ක් වෙනවා. මකනවා. එකක් මකනවා මෙහෙම. මේ විදිහට මකන්න මේකේ white board එකේ මෙහෙම මැකුවට කොලේ මකන්න බෑ. එතකොට මොකක් හරි කරලා මකන්න. plus minus. මකලා plus minus දානවා. එච්චරයි. අමාරු වැඩක් ඈ. NO2 ඊට පස්සේ මොකද NF5 එහෙම එකක් මේ ලෝකේ නෑ පුතේ. එහෙම එවුන් නෑ. NF5 කියලා එකක් මේ ලෝකේ නෑ. unstable. එහෙම දන්නවනම් මෙයා තමයි least stable එක කියලා කෙලින්ම දාන්න පුළුවන්. මෙයා තමයි least stable. Why? You know fluorine form single bonds. 5 fluorines form 5 sigma bonds. Once you do that 2 4 6 8 10 electrons are there. මේකේ මකන්න ඩබල් බොන්ඩ් එකකුත් නැහැ. එතකොට මේක තමයි අඳින්න පුළුවන් එකම විදිහ. ඩබල් බොන්ඩ් එකක් තිබ්බනම් මකලා ප්ලස් මයිනස් හරි දාන්න තිබ්බා. එහෙම දාන්න මේක එහෙම ඒවා නැහැ because fluorine පහක් තියෙන්නේ. එහෙම ඒවා මේ ලෝකේ නැහැ. NF5 කියලා එකක් මේ ලෝකේ නැහැ පුතේ. Why? මේක very unstable because octet overcome octet එක neutralize කරගන්න විදිහකුත් නැහැ. ඒ නිසා මෙහෙම ඒවා නැහැ. Therefore once the octet can't be fully filled,
that is the least stable. දැන් මේ දෙන්න බලනවා පුතේ මුගේ charge separation එක චුට්ටයි මුගේ charge separation එක පේනවනේ ඉතින් මෙයා තමයි මෙතන ඉන්න ඕනේ එක්කෙනා. Therefore stable one is NO2 minus. Make it highly, the charge separation is extremely high. ඊළඟට ඊට පස්සේ bond distance ඊට වඩා ලේසි ඒක. දැන් අනේ පුතේ දැන් මේවා දැන් නම් මේවා මේ අමාරුයි කියන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. NOCl හැමදාම අදිනවා NOCl. දැන් කී පාරක් නම් ඇන්දද මූ NOCl3 NOCl3 2 4 6 8 10 octet overcome මැකුවා දැම්ම plus minus NO2F NO2F 2 4 6 8 10 octet overcome එකක් මකනවා දැම්ම plus minus to denote a dative bond. ඉවරයි. තුන් දෙනා මැද මොකක්ද දහන්නේ? bond distance එක පුතේ of the NO bond පුතේ අපි දන්නවා single bond is the largest, 1/2 the second, double bond the third, 2/2 the මෙතන 2/2 එක, least the triple bond. If you consider hybridization, sp is the sp3 is the largest, sp2 sp ඔය තමයි factors. Therefore you have to go to the resonance hybrid. මෙතන hybrid අඳින්න බෑ මොකද chlorine is in there, chlorine is single bond, chlorine ට මොකක් හරි කරන්න ගියොත් මෙතන double bond වෙනවා. එහෙම chlorine double bond හදන ඒවා unstable පුතේ. ඒවා අඳින්නේ නැහැ. ඒවා අඳුවොත් unstable resonance structure එකක් එන්නේ. දැන් මෙතනත් එහෙමනේ. දැන් මෙතන මෙයා මෙතනට දාලා මෙයා මෙතන break up කරොත් පුතා double bond comes here. Once double bond appear in between chlorine, unstable. එහෙම ඒවා එන්නේ නැහැ. එහෙම ඒවා අඳින්න එපා මේ වගේ ඒවා අඳිනකොට. හරි. එහෙම මේ fluorine chlorine අස්සේ double bond ගහන්න යන්න එපා. ඒවා unstable. ඒවා ඒ වගේ ඒවා කවදාවත් පුතා do not contribute for the resonance hybrid. එහෙම ඒවා නැහැ. එතකොට පුතා if you consider the resonance hybrid of NOCl, it is a double bond. It has a pure double bond character. If you consider NOCl3, it has a single bond. Yeah, double bond, single bond. Single bond එකක් තියෙනවා. Single bond එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතන පුතේ මෙයා තමයි largest, මෙයා තමයි smallest. මෙතන බලන්න you can draw a resonance hybrid, resonance structure for not you can draw another resonance structure here. මෙයා මෙතනට. Therefore double bond comes to here minus jump to here. It means පුතේ if you draw the resonance hybrid, it's like this. Plus charge stays there. මේක මෙහෙම මේ විදිහට දෙපැත්තට යනවා. minus එක being distributed among two oxygens. One minus distributed among two oxygens. One minus among two oxygens. This is a resonance hybrid. You can see in between NO, it is a 1/2 bond. They are identical. May NO bonds dekava පුතේ identical. මේක දිහා බලලා ඔක් කියන්න බෑ. මේක දැක්කහම this is a double bond, this is a single bond උනාට if you draw the resonance hybrid, the NO bonds are identical and they are 1/2 bonds. මැද ඉන්නේ. එතකොට පුතේ දිග මේක හමු. NOCl3 තමයි the largest. මැද ඉන්නේ 1/2 එක NO2F. smallest එක double bond එක NOCl. Right. හරි. ඒකත් ඉවරයි වගේ. තව විනාඩි 5ක break එකක් ගමු පුතා. Next take the 2020 paper.
2020 paper එකේ අන්තිම කොටස හරිම වැදගත්. ඒක ළමයි දන්නේ නැහැ. ළමයි තියා ගුරුවරුවත් හරියට දන්නේ නැහැ. ඒක එනකොට ඒක කවුරුත් කාටවත් උගන්වලත් නැහැ. ඒවා හරි newly added to the syllabus, right? Very difficult for the ඒක ලකුණු නෑ ඇත්තටම ළමයිට. ඒතර ලකුණු 20ක් තියෙන. ඒ 20ම නෑ. ළමයි ගොඩ අති බහුතරයකට නෑ. අති බහුතරයක් කියන්නේ ළමයි 80000ක් ලියුවනම් 78000කටම ලකුණු නෑ. ළමයි 2000ක් විතර ඕන ලියන්න ඇති ඕන. ඇත්තටම ලියන්න ඕනෙත් නෑ මම නම් කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. පේපර් එක ආවට පස්සේ ඒක අතාරලා දාන්න ඕනේ. දන්නේ past papers වල එහෙම එකක් නෑ. 2020 එකේ අන්තිම කොටස last C part එක. හැබැයි දැන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ඒක. Let's resume at 9:17.
Okay, we'll resume. We have a chance to do the 2021 paper in at letter end. අන්තිම දැන් මේ මුලින්ම අපි කරන්නේ පුතේ මේ question wise base කරගෙන revision එකක් නේ. මෙතනදී revision එක කරලා මම ඉස්සරත් කිව්වේ ඒකයි. ඊට පස්සේ අපි full papers වලට යනවා තව මාස 4කින් 5කින් නැත්නම් 6කින් විතර. right? ඊට කලින් ඔක්කොම revise කරගන්න එපයි. (2020) right. Write the answers to the questions even below on the dotted lines. Right. Of the three ions, Na plus, Mg2 plus, F minus, which one has the smallest ionic radius? අර මෙතන කලින් මයිකෝ අපරාධ. අර මෙතන තිබ්බේ නෝට් එකක් අර 3 minus මේට වඩා කවුද ඊට පස්සේ ඉන්නේ ඔක්සිජන් 2 minus F minus ඊට වඩා sodium plus ඒ ටික තමයි මේකට ගන්න තියෙන්නේ. ඒ චුට්ටි කෑල්ලේ මේකට උත්තරේ හම්බ නේද? Na plus ඉන්නවා මේ. Mg2 plus ආ ඉන්නවා. F minus අත් කවුද ඉතින් පොඩි S2 පේනවනේ. මේක දැන් රෆ් පේපර් එකේ ලියලා තිබ්බ මිනිස්සෙක්ට මෙහෙම බැලුවා මෙහෙම උත්තරේ ලිව්වා. තප්පර එකමාරක් තප්පරයෙන් භාගයක්වත් යනවද උත්තරේ ගන්න? ඒක රෆ් පේපර් එකේ ලියපු නැති ළමයාට උට යනවා විනාඩි එකමාරක් විතර නැත්නම් විනාඩි දෙකක් දෙකමාරක් විතර උත්තරේ ගන්න. ඒතර කවුද දිනන්නේ මේ රේස් එක? මේ රේස් එක දිනන්නේ දැන් ඒ විනාඩි දෙකමාරකින් උත්තරේ ගන්න ළමයාත් උත්තරේ දන්නවා. උගෙත් හරි මේක දැන් දිහා බලලා ටක් ගාලා Mg2+ දින මිනිස්සයත් ගෙත් හරි. එතකොට කවුද මේ රේස් එක දිනන්නේ? මොලේ තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න පුළුවන්. Of the three elements, carbon, nitrogen and oxygen, which one has the highest second ionization energy? Carbon, nitrogen, oxygen. මුංගේ ලියන්න ඕනේ ඔක්සිජන් මේ මුගේ electronic configuration. Carbon 6 1s2 2s2 2p2. දැන් ඕක ලියා ගන්න බෑ ළමයින්ට. ඒක ඊළඟ කතන්දරේ. මේක කාබන් ඉන්නේ කොතනද කියලා මතක නැහැ. උගේ ඇටොමික් නම්බර් එක 6යි කියලා ඒක මතකත් නැහැ. එහෙම ළමයින්ට මේ ජීවිතේ දිනන්න බෑ. බෑම තමයි. මේ කෙමිස්ට්‍රි මේ ලයිෆ් එක එහෙම මේ නිකම් මෙහෙම ඒකක් එන්නේ නැහැ. කාබන් කිව්ව ගමන් 6. සමහර කට්ටියක් ඉන්නවා හයිඩ්‍රජන්, හීලියම්, ලිතියම්, බෙරිලියම්, බෝරෝන්, කාබන්. උනුත් කමක් නැහැ. ඒකට මෙහෙම කිව්ව ගමන් 6 6. ඒක තමයි ගේම් එක. එතනට එන්න. 2s2 2p3 උගේ හා පැත්ත එක. 2p4 second ionization කියන්නේ the first එක යවන්න බලන්න. දැන් මෙයාගේ first එක යන්නේ 2p2 ගෙන් first එක. first එක release වෙන්නේ පුතා 2p2 first ionization. First electron being removed from 2p2 configuration 2p3 2p4. එතකොට පුතා if you consider the first ionization අපි ගත්තොත් hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. Carbon, nitrogen, oxygen. මේ first එක carbon, nitrogen, oxygen. Nitrogen is the highest because it is half filled situation. 2p3 කියන්නේ පුතා half filled of p orbitals, half filled state. දැන් මෙහානේ second එක. එතන second එක මෙයා release කරන්නේ 2p2 ගෙන් release කරාම ඊළඟ එක release වෙන්නේ පුතේ 2p1 ගෙන් second. මුගේ මේක release කරාට පස්සේ 2p2 ගෙන් තමයි second electron being removed. මෙයා release කරාට පස්සේ 2p3 ගෙන්. Then second ionization energy is highest in oxygen. ඕන පොඩි එකට තේරෙන්න එපයි. Second ionization energy means that second electron of the carbon is released from 2p1, nitrogen from 2p2, oxygen from 2p3. അപ്പോൾ 2p3 කියන්නේ half filled situation. මේකෙන් release කරන එක අමාරුයි. ඒතර උත්තරේ මේක.
highest එක oxygen. Third one, of the three compounds, water, HOCl, OF2, which one has the most electronegativity? උදේ අදිනවා ඩක් ගාලා water. water දන්නේ නැති ළමෙක් මේ ලෝකේ ඉන්න විදිහක් නැහැනේ. එහෙනම් මිනිහා වෙන ලෝකෙක ඉන්න එකෙක්. water. HOCl, HOCl, HOCl. Electropositive chlorine, hydrogen has to be combined to the oxygen. Therefore, middle atom is oxygen, not the chlorine. HOCl, very famous, hypochlorous acid. It is used to clean the domestic water, water purification. Water disinfecting ability එකක් තියෙනවා HOCl. Chlorine 1 acid එක නැත්නම් hypochlorous acid. ඊට පස්සේ OF2, most famous OF2 කියන්නේ පුතේ this one. Electronegativity, they are asking first the hybridization, sp3, sp3, sp3. Nothing to worry about, the hybridization equal. Therefore, the charge 0, 0, 0. Then the oxidation number +1, -1, plus -2, -2, මෙයා +1, මෙයා +1, +1. Upon oxygen, -2 oxidation state. This one also -2. And but oxygen, you know, fluorine is having the highest electron negativity. -1, +1, -1, +1, +2. Oxygen only form the positive oxidation states with fluorine, +2. Therefore, oxidation number is highest in OF2, which is it is having the highest electron negativity, OF2. If they ask the least electronegativity or variation, now these බලන්න මේ තුන් දෙනා hybridization මේ දෙන්න hybridization sp3 sp3, charge neutral neutral, oxidation number -2 -2. Then the fourth factor, surrounded atoms, hydrogen hydrogen, similar, hydrogen chlorine. Once chlorine is there, if you compare chlorine and hydrogen, the electronegativity of chlorine is larger than hydrogen. This is more electropositive than chlorine. Therefore, put a, if you consider the partial charge separation, right? මේගොල්ලන්ගේ electronegative difference එක අඩුයි පුතේ. chlorine you know 3, මෙයා 3.5. හරි. මෙයා 2.1, oxygen 3.5. Right? 1.4 polarity එකක් තියෙනවා පුතේ. මෙයාගේ මෙයා 3.5 oxygen, chlorine 3. ඒ කියන්නේ dipolar movement එකක් අඩුයි. 0.5 electronegative difference is there. එතකොට අපි හිතුවොත් මේ oxygen attract electrons more from hydrogen. මෙයාගේ delta positivity එක වැඩි පුතේ. ගොඩක් වැඩි. මේ chlorine ගෙන් electron oxygen attract කරාට පුතා වැඩිපුර attract කරන්න වෙන්නේ නැහැ, because chlorine also having higher electronegativity compared to hydrogen. So මෙයාගේ delta positivity is there, but it is less. This is high, right? මෙයාගේ delta positivity එක අඩුයි පුතේ. එතකොට පුතේ මෙයා නිසා මෙයා ගොඩක් electron මෙහෙට attract කරනවා පුතේ මෙහෙම. දෙපැත්තෙම මේ විදිහට attract කරනවා මේ විදිහට. Hydrogen also pulling electron towards the pushing electron towards the oxygen. Again, oxygen attracting electron from this bond as well as from this bond majorly, because that oxygen has a higher electronegativity. The dipolar moment is higher. If you consider the bond electronegativity difference, it's a large. The attracting ability of the oxygen to electron toward itself is larger in here. So මෙයාගේ delta minus ගතිය ගොඩක් වැඩි පුතේ oxygen ගේ. මෙයාගේ oxygen මේ පැත්තෙන් pull කරනවා hydrogen මෙහෙම. chlorine ගෙනුත් pull කරාට not much, because chlorine also having higher electronegativity comparing to this hydrogen. මේ hydrogen දෙන්නේ කැපිලා යනවා. මෙතන hydrogen මෙතන chlorine. That is the difference. Oxygen මේ පැත්තේ දෙපැත්තෙම attract කරනවා මේ පැත්තට equally attract කරනවා electrons. Therefore delta minus charge is larger. මෙතන delta minus charge එක smaller.
තේරුණාද පුතේ? මේ ඔක්සිජන්ගේ ඩෙල්ටා මයිනස් වැලියු එක ටිකක් අඩුයි. මේකේ වැඩි මේ ඔක්සිජන්ගේ. මෙතන ඔක්සිජන්ගේ ඩෙල්ටා මයිනස් charge එක වැඩි magnitude එක. මෙයාගේ lesser compared to this one. මෙයයි compare කරොත් මම මේ ඇඩිෂනල් එකක් කියන්නේ මේක අහලා නැහැ හැම එකක්. මේකේ උත්තරේ OF2. මං අහන්නේ මේ ලීස්ට් එක හොයන්න යන්නේ. You know, once this atom's positive charge is higher, the electronegativity increases. මේ surrounded atoms වලින් මේ middle atom එකේ positive charge එක increase වෙනවා නම් පුතේ the electronegativity increases. But here negative charge of this one is large. Here negative charge is lesser. It means positive charge is higher compared to this one. මෙයා තමයි පුතා electronegativity එක වැඩි මෙයාට වඩා. මෙයාගේ minus value එක වැඩිනේ. ගොඩක් වැඩි. ඔක්සිජන්ගේ minus negative delta minus charge එක ගොඩක් වැඩි. මේක පොඩක් එච්චර ඕගලන්ට එච්චර දරුණු ඒවා දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒක හිතන්න පුළුවන්. If you this is the largest electronegativity because due to the +2 oxidation state මෙයාගේ ඔක්කොම factors තුනක් මේ තුන් දෙන්නගේ equal. Hybridization sp3 neutral charge, oxygen number -2. Only thing is that the fourth factor, the surrounded atoms are being changed. Therefore slight increment of electronegativity is in here compared to this one because less negative charge. In here oxygen has a higher negative charge. But the answer එක OF2. They ask you මේ වගේ දේවල් අහන්නේ ඔයගොල්ලෝගෙන් හරිද? එච්චර පරතරට යන්න දෙන්නේ නැහැ. එහෙම මේ අමාරු ඒවා අහන්න තරම් මේ එහෙම කරයි කියලා මං හිතන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක වුණත් හිතන්න පුළුවන්. Next one මේක පුතා දැන් මේ නෑ තාම නෑ. Fifth one එකට මම note එකක් දෙනවා ඒක තාම දීලා නෑ. Fourth one. Of the three element bera carbon nitrogen, which one will be liberate energy when an electron is added to its atom in the gaseous state? පුතේ bera carbon අයියෝ දැන් අර ඉස්සෙල්ලා note එකම තමයි. bera plus magnesium plus nitrogen plus. bera nitrogen is there, carbon is minus there. එහෙනම් carbon minus නේ උත්තරේ carbon. අර electron gaining enthalpy note එක phosphorus, oxygen, sulfur, fluorine, chlorine, make one highest, second, third, fourth. May I positive. එච්චරයි මතක තියෙන්න ඕනේ electron මේවා endothermic, මේවා exothermic. අනිත් ඔක්කොම exothermic. දැන් මේකට note එකක් දෙනවා කලින් දීලා නැහැ. අද දැන් දෙන්නේ. දැන් ලියා ගන්න. Next one, fifth one. Sorry. Yeah, fifth one. Solubility එකට ඕන එකකට මෙන්න මේ විදිහට මතක තියාගන්න. Solubility මේක note එක බලමු. මේ මෙච්චරයි මතක තියෙන්න ඕනේ. lithium, beryllium. Sorry. මම ලියනකන් ඉන්න ලියා ගන්න එපා. Sodium, potassium, rubidium, cesium, beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium. Group 1, Group 2, Group 17, the halides. Fluorine, chlorine, bromine, iodine, acetylene ඕනෙත් නෑ මේ ඇති. මේ යකා වැඩක් නෑ. කවදාවත් ඒවත් ටිකක් දාමු කොන්නයි.
මේ තුන් දෙනා මග ඒකට මුණු ඉන්නවනේ ගොඩක් කරන්නේ CCM බේරිය මහනවා ඇස්ටටික් නතොන් දාම් වහන්නේ මේක ස්මෝල් මේවා ස්මෝල් මේ තුන් දෙනා ස්මෝල් large 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 largest it means you know once you go down the group the ionic radius increases due to the increment of the principal quantum number means the shells ඒ වගේ මෙතනින් මතක තියාගන්න ඕනේ තව ටිකක් තමයි මේගොල්ලෝ small නේ small තමයි OH minus also small OH minus එක small පැත්තේ ඉන්නේ small radius smaller radius larger radius පැත්තේ ඉන්නවා පුතේ other than these fellows මේ පහළට එන වැඩි ලොකු කට්ටියට ඉන්නවා sulfate nitrate carbonate chlorate these are larger okay මේක කල්පනා කරන්න මොකද්ද මේ ලිව්වේ කියලා simple by going down the group the atomic radius increases the first group second group and the 17th and also remember මේ උඩ ඉන්නේ පුතා smaller values smaller radius OH minus also smaller anion remember that ඒ කටපාඩම් වෙන්න ඕනේ මේ කට්ටිය large carbonate sulfate nitrate chlorate ළඟ large solubility increases මේක මං මේ කෙටි ක්‍රමයක් හරිද මේ විභාගෙට explanation ඇහුවම මේක ලියලා හරියන්නේ නැහැ explanation එක මම පස්සේ කතා කරමු once we do the inorganic මේක මේ ටක් ගාලා උත්තරේ ගන්න විදියක් solubility increases once solubility increase වෙන්නේ පුතේ internucleus distance නැත්නම් bond length distance නැත්නම් bond length larger වෙනකොට තමයි මේ solubility එක increase වෙන්නේ internucleus distance ඒ කියන්නේ පුතේ මෙයා පොඩි මෙයා ලොකුයි නම් මෙයා පොඩි වෙලා කවුරු හරි cation එක cation this is the anion එක්ක cation එක ලොකුයි anion එක පොඩි cation anion අන්න ඒ වෙලාවට තමයි පුතේ මේ example එකට එන්නේ internucleus distance එක වැඩිම අවස්ථාව තමයි එක්කෙනෙක් පොඩි වෙලා අනිත් එක්කෙනා ලොකු වෙන්න ඕනේ දෙන්නම පොඩි හරි දෙන්නම ලොකු වුණාට එහෙම වැඩක් නැහැ that is not that one may situation එකේ එන්නේ one has to be smaller other one has to be larger therefore the internucleus distance is larger හරි ඇත්තනේ ඉතින් දෙන්නම ලොකු වුණාට වැඩක් නැහැ වෙනස අඩුයි දෙන්නම පොඩි වුණත් වෙනසක් නැහැ එක්කෙනෙක් පොඩි වෙලා අනිත් එක ලොකු වුණොත් තමයි ඩිෆරන්ස් එකක් තියෙන්නේ නේ ඕන පොඩි ළමයට එක තේරෙනවනේ ඕක තමයි නෝට් එක හරි හත් දැන් අපි ඕකෙන් උත්තරේ ගමු බලන්න NaF KF KBr if you consider potassium sodium are the cations potassium එක large ලොකුයිනේ sodium එක පොඩි මේ දෙන compare කරොත් potassium එක larger than sodium no larger smaller if you compare the anion potassium එක large anion fluorine bromine smaller
Chlorine smaller, right? Bromine large, ලොකුයි. මේ දෙකම පොඩි. මේ දෙකම ලොකුයි. මෙයා ලොකුයි මෙයා පොඩි. solubility එක වැඩිම එයා. Cave. right. මේ වගේ ඒවා ටිකක් අමාරුයි උත්තරේ ගන්න. මේ වගේ එකක් විතරයි අහන්න පුළුවන්. මේ දෙන කම්පෙයාර් කට්ටියක් අමාරුයි. එතකොට මේකේ මෙයා තමයි ලොකු. මේ දෙන ලොකු නිසා. ඒක කියන්න අමාරුයි ඕගලන්ට. හොඳම උත්තරේ cave. මේක උත්තරේ මේක ගන්න ක්‍රමයක් නැති නිසා KBR වලටත් උත්තරයක් දීලා තිබ්බා මාකින් ස්කීම් එකේ. නමුත් හරි උත්තරේ cave. අපි තව එකක් බලමු. දැන් අවාට දෙනවා මෙහෙම එකක්. solubility මෙහෙම දෙනවා. අපි ගමු දන්න එකක් ගමු carbonates. අපි ගමු beryllium carbonate, magnesium carbonate, ඊළඟ එක ගන්න calcium carbonate. solubility බලන්න. beryllium small චූටි පුතේ, carbonate ලොකුයි. අර යට ඉන්නේ ලට carbonate පොඩ් ලොකු එක්කෙනෙක්. magnesium beryllium ට වඩා පුතේ large. අපි මෙයාව ඕනේ නැහැ, මෙයාව අන්තිම එක්කෙනා ගමු. calcium ලොකුයි, carbonate උත් ලොකුයි පුතේ. ඉතින් difference එක වැඩි මෙතන පුතේ. therefore the solubility is large, higher. solubility එක වැඩිව මෙයාගේ. මෙයා solubility එක අඩුයි. අපි ගමු hydroxide, beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, calcium hydroxide. අපි දන්නවා මේක solubility එක එන්න මෙහෙම වෙන්න ඕනි කියලා. in theory. එහෙම දන්නවත් දන්නේ නැහැ ඔයගොල්ලෝ. නැතත් මේකින් ගන්න පුළුවන් beryllium පොඩි, hydroxide උඩ තියෙන පොතේ පොඩි, calcium ලොකුයි, hydroxide චූටි. difference එක වැඩි පුතේ. difference එක large වෙනකොට solubility large, solubility increase. එක කොනක් අල්ලගත්තා නම් ඇති ඔය වගේ එකම පීලිය දෙනකොට. අපි ගමු තවත් එකක්. අපි ගමු first group එක පහලට ගමු. ඔය මොකක් හරි එකක් chlorate ගමු. first group එක lithium chlorate, sodium chlorate. ඔහොම ගිහිල්ලා අපි ඔක්කොම ලියන්න ඕනේ. potassium chlorate. බලමු variation එක. lithium එක චූටි පුතේ. chlorate ලොකු එකක් කියලානේ මං කිව්වේ. chlorate මෙතන. potassium එක ලොකුයි. මේ අනිත් අය ලොකුයි. මෙයාත් ලොකුයි. difference එක වැඩි මෙහි. අර ඒකට තමයි solubility එක වැඩි. ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. මේකේ පුතා big ඒ කියන්නේ deep explanation එක දෙන්නේ මම S block එකේ section 2 එකේ දීලා තියෙනවා. ඒවා අපි පස්සේ discuss කරමු. අපි next week එකේ මේකේ අර අන්තිම part එක කරොත් හොඳයි. නැත්නම් ඔළුවට දැන් මේ වැඩි වගේ අද කරපු දේවල්. next one, sixth one. මේක මකනවා. recording එකේ තියලා නැත්නම් අල්ල ගන්න. ඊළඟ සතියේ මොනවද කරන්න කියලා මම group එකට දානවා. WhatsApp group එකට enroll වෙලා ඉන්න හැමෝම නැත්නම් ඒකේ මම messages දාන්නේ. Of the three compounds HCOH, HCH3F and both H2O2, which one has the strongest intermolecular forces? පුතේ HCHO කියන්නේ පුතේ organic කරපු ළමයි දන්නවා. this is the first aldehyde, carbon OH. this is formaldehyde නැත්නම් methanol.
aldehyde මේගොල්ලොන්ගේ පුතා මෙතන delta negative delta plus end එකක් තියෙනවා. Therefore it has a dipolarity, dipolar moment. Therefore it form the major bond is dipole interaction. London also exist. No H bonds. Hydrogen bonds නෑ පුතේ. CH3F due to this fluorine there's a somewhat dipole interaction, dipole එකක් තියෙනවා මෙයාගේ. මොකද මේ පැත්තට මේක තියෙනවා, ඒක මෙහෙට තියෙන්නේ. මේකට මේක කට් වෙනවා. dipole movement එකක් තියෙනවා මේ පැත්තට. Dipole and London both are there. H2O2 has predominant H bonds because OH bonds are there. Therefore, may water වලටත් වඩා මෙයාගේ H bonds පුතා strong. H bond of H2O2 are stronger than H bonds among water molecules. ඒක තමයි මෙයාගේ boiling point එක 100 Celsius water. H2O2 150 Celsius පුතේ. It is a pale blue color liquid. Make a pure color එක pale blue like ozone. Ozone වගේ තමයි මෙයාගේ පාටත්. Resource book එකේ H2O2 and ozone තියෙන එක ළඟ inorganic වල. මෙයාගේ boiling point එක 150යි මුගේ 100යි. ඒකට හේතුව පුතේ it can form more stronger hydrogen bonds than water. Pale blue liquid එකක් මේ H2O2 කියන්නේ පුතේ at the room temperature. Right? Right, okay. Therefore, the answer is H2O2. Right, අපි මේ එතනින් නතර කරමු අදට. අපි next week එකේ මෙතනින් ඉතුරු ටික continue කරලා ඊට පස්සේ අපිට කරන්න ඕනේ පුතා ඊට පස්සේ next week එකේ කරන calculations PDF කරලා මම group එකට දාන්නම්. ඒ PDF එක අරගෙන කරන්න before the class, right? ඒකේ එනවා enthalpy questions as well as gas type questions. Within next 3 weeks we can complete or we can continue rather into the next month also the energetic questions and gas questions after I have finished this one in next week first hour. Next week එකේ first hour එකේ මේ 2020 එක ඉතුරු ටික ඉවර කරලා ඊට පස්සේ අපි next week එකේම පටන් ගන්නවා gas questions උයි energetics උයි. ඒව ටිකක් අමාරුයි මේවට වඩා. ඒ නිසා මම කලින්ම question paper එක දානවා past papers වලින් මම select කරගෙන ඒව Taman තනියම ගෙදරදි කරලා class එකට enroll වෙන්න. Okay then we'll meet on next week. Wednesday. Good night.